Coup marquant now making a nice pass to get this third place. And it's going to be a close finish for the second place. Ho from Korea and Dunderwinkle looks like she secured the second place. We're moving on to the fourth heat race in this female 1,000 meter. Again, 5 skaters. A skater from China, number 1, Zhao Kexin. Number 2 from Korea, Kim Minji. Number 3 from Hungary, Dora Zigeti. Number 4 from Poland, Cornelia Wozniak. And number 5 from Colombia, Isabella Caicedo. Encore une fois, on demande le silence total lors du départ. Go to the start. Ready. Alors, on encourage, oui, les patineuses du pays de notre choix. On aura une Canadienne dans la prochaine vague. On n'a pas de Canadienne cette fois-ci. No Canadian in this race. Outside pass from the Korean skater Kim Jin-mi. Oh, on a une chute de 2 patineuses ici. Patineuse hongroise. The Chinese and the Hungarian skater with a fall here. 3 skaters left in this race. Leading the race is Kim Minji from Korea. She's currently 4th in the World Cup standing in the 1,000 meters. And the Polish skater Cornelia Wozniak, 2nd place with 4 laps to go. No change in this race. Still the Korean Kim Min-ji leading the race with Wozniak in 2nd place. 2 plus 6 moving on to the next phase. One lap to go. Un tour à faire dans une course avec une chute malheureuse de 2 patineuses, la chinoise et la patineuse hongroise. It's going to be Kim and Wozniak for the 2 top place in this race, followed by the Colombian skater Caicedo for the 3rd place. Alors, vous voyez que la patineuse chinoise doit terminer sa course pour avoir un temps à la fin de ce 1000 mètres, d'où l'attente là, pour qu'elle termine sa course. On a la Hongroise, malheureusement, qui a eu une légère blessure à la bouche là, lors de la chute. On espère qu'il n'y a rien de dommageable ici dans cette chute. In the previous race, the skater from Hungary, number 3, Dora Zigeti, is advanced to the next phase. La patineuse numéro 3 de la Hongrie, Dora Zigeti, est avancée
dans la phase suivante. In the next race, 5 skaters. Nous avons 5 patineuses dans la prochaine course. Avec le bonnet numéro 1, wearing number 1 from Canada. Du Canada, Victoria Jean-Baptiste. Number 2 from Japan, Aoi Yoshizawa. Number 3 from the Slovak Republic, Tamara Tokarova. Number 4 from Czechia, Barbara Gakova. And number 5 from Switzerland, Elodie Harding. Go to the start. Ready. This is the second last heat of this 1,000 meters in the females. Victoria Jean-Baptiste qui mène la course. Victoria qui est championne canadienne junior et qui tentera d'avancer à la phase suivante. Victoria Jean-Baptiste is a Canadian champion this year among the juniors. In Canada, inside pass from Gakova from Czechia, now taking second place. Jean-Baptiste is still leading this race. Lots of action. Japanese skaters, Yoshizawa now moving to second place with 5 laps to go. Pace is picking up. Jean-Baptiste still leading this race. On encourage les patineuses, on encourage notre Canadienne en piste. Inside pass from the Japanese skaters to take the lead. Yoshizawa now, Jean-Baptiste second. And Gakova now in third place, Czechia. 2 plus 6. On va avoir un tour à faire ici. Et dépassement extérieur pour la première place pour Jean-Baptiste. Victoria Jean-Baptiste qui passe à la ronde suivante. First place for Jean-Baptiste. Second place for the Japanese skaters Yoshizawa. Moving on to second place and moving on to the next phase. Pending, of course, any penalties. Alors, on passe maintenant à la dernière vague de ces qualifications. This is our last race of this heat in this 1,000-meter female. 5 skaters once again from Korea, Kang Minji. From China, Lin Yingyi. From Kazakhstan, Polina Omelchuk. From the United States of America, number 4, Elizabeth Rodenhamel. And from Norway, Josephine Stenback, number 5. Go to the start. Ready.
And we're off for this last heat in this 1,000 meter. The Kazakhstan skater Omelchuk leading the race, 2 plus 6, moving on to the next phase. On souhaite la bienvenue à l'école Collège Saint-Charles-Garnier là, qui vient d'arriver, je crois, qui sont parmi nous. Donc, bienvenue à jeunes élèves des écoles Externat Saint-Jean-Berckmann, École Vision Saint-Augustin, Saint-Charles-Garnier. On encourage les patineurs. Kazakhstan skaters still leading the race. Omelchuk with 4 laps to go when they go by here. Next time, the Chinese skater can. Lin, in second place. And a Korean skater, Kang, with an outside pass moving on easily to the first place now. We have a tight race for the second place. Lin, now from China in second place. Donc, on a la patineuse coréenne et la patineuse chinoise pour les 2 premières places. Prochain passage, un tour à faire. 1 lap to go. C'est la dernière vague chez les femmes. Last heat of this female 1,000 meter qualification. Kang and Lin 1 and 2. Pending penalties would be moving on to the next race. This concludes our heats in the females. Ça termine notre première phase de 1000 mètres chez les femmes. Nous allons donc passer aux qualifications maintenant. Vous avez au tableau les meneurs les 5 meilleurs et les meilleurs Canadiens au classement du 1000 mètres affichés au tableau et aux écrans. Donc, ce sont vos meneurs jusqu'à date dans la Coupe du monde 1000 mètres. Donc, Kim de la Corée, Joe de la Corée également et le patineur Zhang de la Chine qui mène le classement général chez les hommes au 1000 mètres jusqu'à maintenant. Donc, what you're seeing on the web here is the classification in this 1,000 meters so far in the World Cup. We are moving on to the males heats in this 1,000 meter. Encore une fois, on souhaite la bienvenue aux élèves de l'externat Saint-Jean-Berckmann. Vous êtes présents? On va avoir 3 Canadiens encouragés dans la prochaine course. Donc, préparez-vous, l'école Vision de Saint-Augustin. Et l'école Saint-Charles-Garnier qui s'est joint à nous récemment. On aura 7 vagues. We have 7 heats in this 1,000 meters. 7 heats, it's 2 plus 0. Moving on to the next phase. Les 2 premiers de chaque course vont avancer dans la prochaine phase de ce 1000 mètres. In the first heat of this 1,000 meter, 5 skaters from Japan. Raito Kida, number 1. Number 2 from Bulgaria, Stefan Alexander Kumudriev. Number 3 from China, Ma Henhan. Number 4 from Lithuania, Adomas Ogulevicius, and number 5 from India, Eklavya Jagal.
Et je rappelle qu'on demande le silence complet lors du départ. On demande le silence complet lors du départ. Go to the start. Ready. Alors, on n'a pas de Canadiens dans cette course. Vous pouvez encourager les patineurs de votre pays préféré. In first place, after one lap, it's the Chinese skater Ma leading the race, closely followed by Kida from Japan, number 1. Alors, les deux premiers, je le rappelle, passent à la ronde suivante. First two are moving on to the next phase. Nice pass from the Hungarian skater. Bulgarian skater Kumudriev, moving on to the first place. Kumudriev followed by Ma. On an inside pass now, a little tight here by Ma, moving on to first place in front of Kumudriev. And the Japanese skaters now skating towards the second place, Kida. Ma and Kida for top 2 spots right now with 2.5 laps to go. Ma, Kida, Kumudriev. Vous avez les entraîneurs qui encouragent leurs patineurs. Là. On peut les entendre lors des passages. With now just a few meters to go, it's Ma and Kida for the top spots. Moving on to the next place. Of course, we'll have to review if there's any penalties in this race. In the next heat, we also have 8 skaters. We just had 4 in the previous race. Number 1 from Slovenia, Tibor Komericki. Number 2 from China, Tian Michuo. Number 3 from Germany, Moritz Hartmann. Number 4 from Australia, Stephen Chen. And number 5 from Great Britain, Albi Barlow. 5 patineurs, Slovénie, Chine, Allemagne, Australie et le Royaume-Uni. Go. Go to the start. Ready. Alors, la course, pour nos spectateurs, la course devient légale lorsque tous les patineurs ont passé le dernier bloc du premier virage. C'est la deuxième vague de ce 1000 mètres. This is our second heat of this 1000 meter in males. Skater from Germany, Hartmann, leading this relatively slow-paced 1000 meters so far. Germany, Australia, Great Britain, 1, 2, and 3 so far. Hartmann, Chen, and Barlow. Outside pass by the Australian skater Chen, moving on to first place. On a beaucoup d'action là. On a les patineurs qui tentent d'améliorer leur sort. Le patineur chinois Tian now moving on to the first place from China. Nice inside pass by the
Slovenian skater Komeriki, who's now in second place with 2 laps to go. Still Tian and Komeriki moving on to securing their place in the next phase of this 1,000 meter. Tian and Komeriki, 1 and 2. La Chine et la Slovénie pour les 2 premières positions. Je rappelle, les 2 premières places de chaque course se méritent une place dans la prochaine phase de ce 1000 mètres masculin. Alors, préparez vos voies. Nous allons avoir des Canadiens dans les courses 5 et 7, donc dans quelques minutes. Mais maintenant, nous passons à la vague numéro 3. We're moving on to heat number 3 with 5 skaters. Number 1 from China, Li Xinyu. Number 2 from the Netherlands, Noah van Riet. Number 3 from Germany, Jonathan Roskenbleck. Number 4 from Great Britain, Freddie Polak. And number 5 from Australia, Yan Jung. Appelle un silence complet lors du départ. Go to the start. Ready. And we're off with this third heat in the 1,000 meter. This is our first block of the weekend at this ISU World Cup Junior. Li from China leading the race, followed by the Netherlands skaters Van Riet in second place. Again, just the top 2 are moving on to the next phase in this heat, which will be raced later this afternoon, this morning. Alors, c'est toujours le patineur chinois qui mène la course. We have an inside pass by the German skater Rosenblatt for second place. Lee Rosenblatt, Van Riet with 4 laps to go. On a 4 tours à faire. Choisissez votre patineur, encouragez-le. Est-ce que ce sera le chinois, l'allemand, les Pays-Bas en orange et le Royaume-Uni en 4e place? Fourth place, Polak in fourth from Great Britain. 2 laps to go. On a 2 tours à faire. Le Chinois qui accélère la cadence. We have a faster pace now by the Chinese skaters. Li trying to create some space with the number 2 and 3 behind him, Rosenblatt and Polak. So Li Rosenblatt from Germany and China, respectively, and Polak from Great Britain in third place for the third heat of this 1,000 meter. Vous avez des reprises sur les écrans géants si vous voulez voir certains aspects de la course là. On a la chance maintenant d'avoir justement bonifié un peu la présentation web. Donc, on vous invite à regarder. Là, on a les résultats officiels également après chaque vague. Li et Rosenblatt qui passent à la ronde suivante. These are the results, official results at the end of each race. In the next heat, we have 5 skaters. Number 1 from Japan, Taiga Sasaki. Number 2 from Brazil, Luca Henrique. Number 3 from Kazakhstan, Dinmukamed Tazaibe. From the United States, number 4, Ivan Palladino. And number 5 from Switzerland, Nico Berger.
the start. Ready. And we're off with this fourth of 7 heats in the males in the 1,000 meter. On aura un Canadien dans la prochaine vague pour l'instant. Le patineur du Brésil, Kou, qui mène la course. This is our Brazilian skater leading this race in front of Sasaki from Japan. 2+0. Moving on to the next phase once again in this fourth of 7 heat. Still Kou leading the race in front of Sasaki. On a le patineur du Kazakhstan, Tazibe, qui est en 3e place. C'est un peloton très serré avec 4 tours à faire. Pace is picking up. Kou, Sasaki, and Tazibe. On a un peloton de 3 qui s'est échappé. 3 skaters in front of the race now, disputing. Le dépassement ici. Very tight pass by the Kazakh skater on the Japanese skater Sasaki. Kou from Brazil still leading this race with 1 lap to go. Kou and Tazibe so far will be 1 and 2. Japanese skaters Sasaki number 3. American skaters Palladino and then Berger from Switzerland. Alors, on va évidemment attendre les résultats officiels de la course et il y a discussion potentielle ici sur une révision de la course. Dépassement serré du patineur du Kazakhstan. After review, penalty number 154 from Kazakhstan. In the previous race, number 3 from Kazakhstan, Tazibe was penalized at the end of the straight illegal pass. Le patineur du Kazakhstan pénalisé pour un dépassement illégal à la fin du droit dans la course précédente. On rappelle le silence total pour le départ. Go to the start. Ready. Alors, on a compris qu'on a un patineur canadien dans cette course. This is heat number 5. Joe Jihi from Korea. Alexis Dubuc. Bilodeau du Canada avec le numéro 2. Number 3, Great Britain, William Murray. Number 4 from Poland, Adam Makuk. Number 5 from the Slovak Republic, Marek Arkabus. Alexis Dubuc Bilodeau, en 3e place, a participé aux Jeux olympiques de la jeunesse l'an dernier. Il est 3e au championnat canadien junior cette année. Il est 3e pour l'instant dans la course. Dubuc Bilodeau still in 3rd place. This race is led by Joe, as well as by Murray from Great Britain. Les 2 premiers passent à la ronde suivante. On encourage les patineurs. Ça va très, très vite. This is a very fast pace race with
One lap to go. Dubuc Bilodeau là qui va tenter quelque chose. With one lap to go. Joe still first. On a une course très serrée pour la deuxième place. Very tight race between Murray and... Oh! On ira photo finish pour la deuxième place. We'll need a photo finish for this one. Joe with the first place, securing his spot for the next round, most likely, and a very close race and finish between Dubuc Bilodeau and Murray. We'll have to go to the photo finish. It was a very, very tight finish between these two skaters. So, on aura les résultats officiels dans quelques minutes à l'écran quand le photo finish aura été confirmé. En attendant, je vous présente les patineurs de la prochaine vague. We'll have 5 skaters once again in the next race. From Korea, Rim Jungong. From the United States of America, Brandon Liao. From Kazakhstan, number 3, Bogdan Vekov. From Norway, number 4, Nikolai Jerky. And from New Zealand, Luke Street. Alors, on a les résultats non officiels ici à l'écran. Il semble que Murray serait deuxième à confirmer. Alexis Dubuc Bilodeau troisième. Donc, on verra si ce sont les résultats officiels du photo finish. Alors, vous voyez que les préposés de la glace là, qui font des réparations, les patineurs vont très, très vite, au-delà de 50 km/h dans les fins de course. Ça prend une glace parfaite. On est sur 2 lames très, très étroites, donc on a besoin d'une glace là, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de craque pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chute et assurer la sécurité des patineurs. D'où l'importance de réparer certains endroits de la patinoire pour s'assurer d'une perfection autant qu'on le peut. Go to the start. Ready. This is our second last heat in this men 1,000-meter heat. 5 skaters. The skater from Kazakhstan, Vekov now leading the race in front of the American skater Liao. On a beaucoup d'action. Outside pass by the Korean Rim for undertaking the first position now in this 1,000-meter. On aura un Canadien dans la prochaine vague. Encouragez vos patineurs. Prenez-vous pour la Corée, le Kazakhstan, les États-Unis, la Norvège. Rim still leading this race with 4 laps to go. Rim, Vekov, and Liao. 2 plus 0, ce sont les 2 premiers qui passent à la ronde suivante. Still Rim and Vekov. On va entendre le son de la cloche. Il reste un tour. Quand la cloche sonne, il reste seulement un tour. Donc, le Coréen et le Kazakh confortablement installés là, dans les 2 premières positions. Rim and Vekov securing the spot number 1 and 2 in this heat. Our second last heat of this 1,000 meters.
Dans la prochaine course, nous allons avoir un Canadien, Victor Chartrand, donc on va pouvoir l'encourager. Victor qui a été troisième au championnat canadien cette année, fait partie de l'équipe Next Gen du patinage de vitesse Canada. 6 médailles lors des compétitions internationales courte piste junior, dont une médaille d'or aux 500 mètres. Donc, in this last heat of this 1,000 meter man, 4 skaters from Korea. Number 1, Ko Min-sung, le patineur du Canada avec le numéro 2. Number 2, Victor Chartrand. Number 3 from the Netherlands, Jonas de Jong. And number 4 from Czechia, Matej Popil. On rappelle le silence total, s'il vous plaît. Go to the start. Ready. Le départ est bon. Victor Chartrand, encore une fois, un de nos futures vedettes au Canada. 6 médailles en compétition internationale. Chartrand currently second from Canada, just behind the Netherlands skaters, De Jong. De Jong, Chartrand, and a Korean skater now moving on to first place with an outside pass. Koo. Chartrand maintenant en deuxième place. Koo, Chartrand, De Jong, and the Czechia skater Popel in third place now in front of De Jong. Les deux premiers passent à la ronde suivante. Koo, Chartrand, notre Canadien, toujours deuxième. Koo, Chartrand, no change. Next time around, only 2 laps to go. Le rythme accélère légèrement. Les positions restent inchangées. Koo, Chartrand, Popel and De Jong. Alors, les deux premiers patineurs qui ont créé un léger écart, ça sera Koo et Chartrand. Donc, Victor Chartrand va passer à la ronde suivante un peu plus tard aujourd'hui. Donc, une belle course du Canadien qui s'assure de passer à la ronde suivante dans ce 1000 mètres masculin. Alors, mon erreur, il reste 2 courses encore dans ce 1000 mètres. Qualification. There are 2 more races in this heat, in this 1,000 meter. So I was missing those 2 races when I was calling the first 7. So 2 more qualification races. In the next one from Bulgaria, number 1, Ivan Donchev. Numéro 2, number 2 from Latvia, Linas Reinis Laizan. Number 3 from Hungary, Adam Granatsoy. And numéro 4 du Canada, le number 4 from Canada, Alexandre Hébert. Go to the start. Ready. Alexandre Hébert qui a participé déjà à des compétitions internationales et 2 médailles en compétition internationale, 5e au championnat canadien junior. Patineur de la Montérégie à Mercier. Hébert, pour l'instant, 4e. We have 4 skaters in this race. This is the second last heat.
in this 1,000 meter. The Latvian skaters, Laizan now leading the race with about halfway through the race. Latvian, Laizan, Granatsoy. Alors, on a de l'action là dans cette course. Hébert qui se positionne en deuxième maintenant. Le Canadien en deuxième position. Derrière le patineur de la Latvia, Laizan. Laizan, Hébert, 1 and 2. Granastoy, number 3 from Hungary with 1 lap to go. Oh, on a une entrée de virage serrée ici. Hébert qui a tenté de protéger sa deuxième place. Alors, de façon définitive, the Latvian skater for sure in first place. We'll have to go to the photo finish for the second and third place. Laizan securing the first place. On n'a pas de révision sur la course, donc on attend les résultats officiels là, pour la deuxième place. C'était très serré. Vous avez les reprises aux écrans. Hébert là, qui a bien protégé sa deuxième place dans l'avant-dernier tour. Donc, on rappelle les deux premiers qui passent à la ronde suivante. On attend les résultats officiels aux écrans. Donc, Alexandre Hébert qui termine deuxième et donc qui passera à la ronde suivante. C'est officiel. This is our last heat of this 1,000 meter now. 4 skaters. Number 1 from Poland, Christophe Madry. From Hungary, number 2, Dominique Major. Number 3 from the Netherlands, Tjerk van der Meer. And from Norway, Tinius Rambol Alme. Go to the start. Ready. Once again, this is our last heat. We have 2 Canadians that have moved forward so far in this heat series, in this 1,000 meter first race of the weekend in this ISU World Cup Junior in Quebec City. Tinius Rambol Alme now leading the race. Relatively slow pace so far. The Norwegian skater followed by the Dutch skater. Dutch skater moving ahead now. Van der Meer with an inside pass taking on the first place. Hungarian skater number 2, Dominique Maillard, moving on to second place. On a une course qui s'accélère avec 3 tours et demi à faire with 3.5 laps to go. 3 laps now. Major with an inside pass taking on the first place. It's 2 plus 0. Nice inside pass by Rambol Alme from Norway to take the second place. Major still first from Hungary. We have a very, very tight race for the second place between the Norwegian, the Polish, and une chute malheureuse là, du Polonais et du patineur de la Norvège. Donc, c'est le patineur des Pays-Bas qui en profite, Van der Meer, taking advantage of this fall and moving on to second place. The race won by the Hungarian skater Major. This concludes our first series of these heats in the 1,000 meters, males and females. We'll have a short break for ice resurfacing. Donc, il y aura une pause pour réfection de glace.
Et on va vous revenir avec la qualification des 1500 mètres chez les femmes et les hommes. Races will resume with the 15,000 meter qualification in males and females in a few minutes. After review, penalty number 1 from Poland, advancement number 4 from Norway. Testing, 1, 2, 1, 2. In the previous race, the skater from Poland, Christophe Madry, was penalized in the straight for lane change from inside out. Dans la course précédente, le patineur de la Pologne, Madry, pénalisé pour un dépassement, d'un changement de direction de l'intérieur vers l'extérieur. The number 4 from Norway, Tinius Ramboll Alme, will be advanced to the next round. Le numéro 4 de la Norvège est avancé à la ronde suivante. Les courses vont reprendre à 10h11 comme prévu. Races will resume at 10:11 according to schedule.
Les courses vont débuter dans 2 minutes. Races will resume in 2 minutes. Dans le 1500 mètres, la prochaine course, c'est 13 tours et demi. Une course beaucoup plus stratégique. On aura 2 Canadiennes dans la prochaine série avec 5 vagues. Les 3 premières passent automatiquement à la ronde suivante. Donc, on souhaite que nos Canadiennes soient parmi les 3 premières. Et les 4 meilleures troisièmes passeront également à la ronde suivante. Donc, c'est 3 plus 4 en langage technique. On surveille surtout les 3 premières de chaque vague pour la ronde suivante. Les courses vont débuter dans 1 minute. Races will start in 1 minute. Alors, dans la première vague, nous aurons 5 patineuses in the first heat in this 1500 meters. 5 skaters. Number 1 from Japan, Ayano Sekiguchi. Number 2 from the Slovak Republic, Lea Popovikova. Number 3 from Germany, Katerina Solovyova. Number 4 from the Netherlands, Brigitte Rat. And number 5 from Kazakhstan, Alpisbe Nouria. 5 patineuses, 13 tours et demi, course très tactique. Vous allez voir, les patineuses vont partir très tranquillement. Ça va accélérer à la fin de la course. 13.5 laps for this 1500 meters. 3 plus 1, top 3 moving on to the next round, and plus 4, so the top 4 of the 4th places will also move on if there are no penalties. Go to the stop. Ready. Alors, on le voit déjà, c'est une course très, très stratégique, le 1500 mètres. This is a highly strategic race, 13.5 laps. We'll be looking at each other for the first 4, 5, 6, 7 laps maybe, and then pick up the pace to try to secure one of the top 3 places. 13 tours et demi, on doit finir parmi les 3 premières encore une fois pour passer aux rondes suivantes. Nos Canadiennes seront dans les vagues 3 et 4. Canadian skaters in races 3 and 4 of this heat in this 1500 meters. Alors, vous pouvez prendre votre pays préféré et encourager lors de la course. On a une japonaise, on a une patineuse de la République de la Slovaquie, on a une patineuse allemande, une patineuse des Pays-Bas, une patineuse du Kazakhstan. 5 countries, Japan, Slovak Republic, Germany, Netherlands, Kazakhstan. So far, it's Sekiguchi leading this race. And the German skaters, Solovyova now moving to first place. L'Allemagne, la République slovaque en 2e place, la japonaise en 3e place. Alors, on entend les entraîneurs là s'exciter un petit peu. Il y a de l'action qui se dessine. The Dutch skater moving to first place. Rad now taking on the lead on this race. Rad and Solovyova now from Germany in 2nd place. Action with 4 laps to go. Alors, la course débute et lancée là, avec 4 tours à faire. La japonaise qui s'empare de la tête, Sekiguchi now moving in first place. We have a fall from the Kazakh skater, Nouria. Unfortunately, falling down.
Sekiguchi still leading the race. We have a close race for the second place between the German and the Dutch skater. Soloviova and Rat slowly moving on and catching up to the first place. Sekiguchi still first. On a la japonaise en première position. Chaude lutte pour la deuxième et la troisième place, mais c'est 3 plus 0. Donc les trois premières sont assurées de passer à la ronde suivante. Top three move on to the next round. So it's the Japanese skaters Sekiguchi, Soloviova from Germany, and Rad from the Netherlands, 1, 2, and 3. On passe à la vague numéro 2. We're moving on to the next heat with 5 skaters. Number 1 from China. She's currently second place in the 1,500 meters in the World Cup standing. Li Jinzi. Number 2 from Kazakhstan, Anastasia Kalichina. Number 3 from Poland, Michalina Waver. Number 3 from the Netherlands, Sophie Nichbor. And number 5 from Lithuania, Gabija Ostrakaite. Go to the stop. Ready. Alors, je rappelle, nous aurons les Canadiennes un peu plus tard dans la prochaine vague, en fait, et dans la vague numéro 4 également. C'est la deuxième vague. This is our second heat of this 1,500 meters. Skater from Kazakhstan, Galichina, leading the race. Slow pace as usual in this 1,500 meters. We have a Polish skater, Waver, in third place. A Chinese skater, Li, currently second again in this standing in this 1,500 meters World Cup in the junior. There were 2 World Cups already in Italy earlier this year in Bormio. So Li from China is second overall. We have Nybor from the Netherlands. Number 4 moving on to first place. Alors, vous pouvez encourager les patineuses, les écoles là, Saint-Jean-Eudes, Saint-Charles-Garnier et École Vision. Vous pouvez faire du bruit, les patineurs apprécient quand vous les encouragez. The Dutch skater in first place. A little bit of action undergoing now. The Chinese skaters, Li Lao, taking the first place. She's the favorite in this race. La patineuse chinoise, la favorite, qui est maintenant première. On a la Kazakh maintenant qui passe en première position. Galichina moving on to first place. Top 3 move on to the next race automatically, and we have +4, so the best 4 times of the 4th places will also move on to the next round. Outside pass by the Chinese skaters. Now first moving on to the first place in front of Galichina. The Chinese skater is the favorite in this race. Has a slight lead in. We have a close race for number 2, 3, and 4 with 2 laps to go. On a une chaude lutte là pour les positions 2, 3 et 4. Galichina, Waver, and the Dutch skater Nybor. On essaie de se faufiler parmi les 3 premières. Top 3, Li, Galichina, and by
Nybor for the top three unofficially in this second heat of this 1500 meters in the females. Alors, dans la prochaine course, in the next race, this is the third of 5 in this 1500 meters heat. Nous allons avoir une patineuse canadienne. C'est sa première course en fin de semaine. Numéro 1, number 1 from Canada, Courtney Charlong. Numéro 2, number 2 from China, Kyung Jinyu. Number 3 from Japan, Sarasa Kinami. Number 4 from Hungary, Luca Altrich. And number 5 from the United States of America, Sofia Kunz. Courtney Charlong avec le bonnet numéro 1, l'habit du Canada, fait partie de l'équipe Next Gen de patinage et vitesse Canada, a représenté aussi les Jeux olympiques de la jeunesse en janvier dernier en Corée en 2024. 4 médailles internationales en courte piste au niveau junior jusqu'à maintenant. Donc, on la surveille. Elle a le bonnet 1. Notre patineuse canadienne, Courtney Charlong, number 1. Go to the stop. Ready. On surveille la patineuse avec le bonnet jaune. Le bonnet jaune, c'est notre patineuse canadienne, Courtney Charlong. Présentement en 3e place. On doit terminer parmi les 3 premières pour avancer à la ronde suivante. Charlong now in second place, and she's moving to the first place with an outside pass. On a un dépassement extérieur de la patineuse américaine. Kunz, American skater, moving on to first place. Kuhn and Charlong. Now from China, Kwang in first place. Kwang, Charlong, and Kinami from Japan for the top 3 places so far. Puis surveiller le compte tour là, qui est tout près de la ligne d'arrivée. Il reste 9 tours dans une course très stratégique. Charlong, Courtney toujours 2e en belle position là, pour l'instant. On a un train relativement confortable. C'est toujours la patineuse chinoise, Kwang, qui mène cette course. Kwang leading the race. Charlong in second place with an inside pass. Charlong for first place now. Charlong, Kwang, a lot of action in the back. The Japanese skaters, Kinami, making a move on the outside, taking on the first place now. Kinami, Kwang, and Charlong, 1, 2, and 3 with 4. On a une chute malheureuse de notre Canadienne. Les choses qui arrivent en courte piste, c'est la Japonaise Kinami qui mène la course. Unfortunately, fall for Courtney Charlong. Canadian skater Kinami leading the race in front of Kwang, and we have a tight race for the third place. Top 3 moving on automatically to the next round. Kinami, Kwang, with 1 lap to go. Oh, l'Américaine là, qui profite d'un contact sur un bloc de la patineuse hongroise. Kunz will take advantage of the Hungarian skaters hitting a block to take on the third place. So Kinami, Kwang, and Kunz for the top 3 places in this race.
Dans la prochaine vague, in the next race, we also have a Canadian skater. Nous aurons une patineuse canadienne dans la prochaine vague, Keira Pagé avec le numéro 3. Donc, on surveille le bonnet bleu foncé avec la combinaison du Canada in this fourth heat from Hong Kong, China. Number 1, Lam Qingyan. Number 2 from Korea, Yu Sumin. Numéro 3 du Canada. Number 3 from Canada, Keira Pagé. Number 4 from Chinese Taipei, Yuang Qianhua. And number 5 from Norway, Elin Lupke Vetter. Keira Pagé, la patineuse de Saint-Félicien, qui a 3 médailles jusqu'à maintenant dans les compétitions internationales. Elle porte le bonnet bleu foncé, la combinaison canadienne. Sera le numéro 3, fait partie de l'équipe Next Gen de patinage de vitesse Canada. 6e au championnat canadien junior courte piste en octobre 2024, un peu plus tôt cette année. 13e place au 1500 mètres lors de la première Coupe du Monde, en Coupe du Monde 2023, à Leeuwarden aux Pays-Bas. 9e en 2024, un peu plus tôt cette année. Donc, des bonnes positions, 1500 mètres pour Keira Pagé. On la surveille avec le numéro 3 dans la prochaine course. Alors, les écoles externes Saint-Jean-Berckman, est-ce qu'on vous entend? Non, je pense qu'elles ont quitté. On a toujours l'école Vision Saint-Augustin qui est là. On vous demande de faire du bruit, surtout quand nos Canadiens sont en piste. École Vision, vous êtes là? École Vision? Collège Saint-Charles-Garnier, toujours en place? Oui. The only announcement you do is that skater number 4 is added the next round. It's an extra advancement. In the previous race, skater number 4 from Hungary, Luca Altrich, is an extra advanced skater. Dans la vague précédente de la Hongrie, la patineuse Luca Altrich est avancée à la ronde suivante. Go to the start. Ready. Alors, la 4e vague est lancée. This is our 4th heat in this 1500 meters females. On a une Canadienne avec le numéro 3, Keira Pagé, à surveiller. Dans la course stratégique, Pagé de Saint-Félicien,
qui fait partie de l'équipe Next Gen, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Les 3 premières passent à la ronde suivante. Top 3 move on to the next round officially. On a une patineuse de Hong Kong, China qui fait partie de cette course avec le bonnet 1. Chinese Taipei, Yuang now leading this race, highly strategic as usual in this 1,500 meters. We have to wait a few laps before the race actually unfolds and gets faster. Les positions restent inchangées pour l'instant. Pagé en 4e place qui observe le tout. On a la patineuse japonaise également. De la Corée, pardon, en 5e place, Yu. Qui sont en embuscade. Yuang still in first place, followed by... And now the Norwegian skater number 5 taking the lead, Vetter in first place. On a toujours Pagé en 4e et Yu en 5e place. Il y a de l'action. A little more action now with 5.5 laps to go. The Hong Kong China skater Lam now taking the lead. Pagé à l'extérieur. Maintenant en première place pour la Canadienne. Le rythme est très rapide. La patineuse coréenne en 4e place. Korean skaters now in 4th place. Pagé still in first, followed by the Hong Kong China Lam skater. 3 tours à faire. 3 plus 4. We have an inside pass by Lam and an outside pass by the Korean skater Yu. Pagé en 3e place. Yu, Lam, Pagé, 1 lap to go. 3 plus 0. Les 3 premières passent automatiquement à la ronde suivante. Alors, ce sera Yu, Lam et Pagé qui réussit à se faufiler en 3e place pour la ronde suivante. Donc, ce sera des 1500 mètres un peu plus tard dans la compétition. Excellente course de ces patineuses. Now moving on to this last heat in this 1,500 meters. Females, 6 skaters. Number 1 from Hungary, Diana Laura Veji. Number 2 from Republic of Korea, Ji-hee Chung. Number 3 from the USA, Michelle Yi. 4 from Poland, Hannah Mazur. From Colombia, number 5, Luna Campos Ortiz. And from Singapore, number 6, Chloe Liu Ai. Alors, c'est la dernière vague de qualification de ce 1500 mètres. On rappelle le silence au départ, le silence absolu, s'il vous plaît. Come forward. Go to the stop. Ready. Alors, c'est la dernière vague, comme je l'ai mentionné, de ces qualifications 1500 mètres. On va passer ensuite aux qualifications masculines où on aura des patineurs canadiens dans quelques minutes. Il n'y a pas de Canadiens dans cette vague.
On est toujours à 3 plus 4, 3 plus 4, moving on to the next round. Campos Ortiz from Colombia. No, sorry, it's Chloe Luai from Singapore leading this race. Veggie from Hungary is in second place. And the skater from the USA, Yi, in third place. Everybody's looking at each other. On a encore beaucoup de tours à faire dans la course. Une course stratégique. Dépassement intérieur de l'Américaine Yi. Inside pass from Yi to move on to first place. Korean in second place, Chung. Lots of action, lots of things going on. Skaters from Hungary, Veggie now moving on to first place with a nice outside pass. Veggie, Yi, and Campos Ortiz from Colombia now in third place. On a 7 tours à faire. Les positions restent inchangées pour l'instant. Alors, ça bouge maintenant. We have some action. Pace is picking up very significantly. Veggie still holding on to her first place. Pace is really fast now, and a nice outside pass by the Korean Chung now taking first place. Chung, Veggie, and the Polish skater Mazur in third place. 3 plus 4, so top 3 automatically move on to the next round. And we have a nice separation between the top 3 skaters and the fourth one. The plus 4 is an important one as well for the American skaters trying to get one of the best times to move on to the next round. Still Chung, Veggie, and Mazur. Alors, ce sont les futures vedettes du patinage courte piste là, qui sont devant nous aujourd'hui. Chung, Veggie, and Mazur, top 3. Moving on to the next phase. This is the future of speed skating short track that we're witnessing just in front of us here. And that was our last heat of the female 1,500 meters. We're going to move on to the men's now. Men's heat in the quarterfinal 1,500 meters. We'll have 6 races, 3 plus 1, moving on to the semifinal later this weekend. In the first race, 5 skaters. Number 1 from China, Zhang Boao. From Czechia, Samuel Olivier Zulk. From Great Britain, Elliot Baker. From Kazakhstan, Nurlan Kerbekov. And from Australia, Joshua Shah. Encore une fois, on demande le silence pour le départ. Go to the start. Ready. Alors, contrairement aux courses qu'on a vues un peu plus tôt chez les femmes, on a un rythme très rapide dans ce 1500 mètres. 13 tours et demi. La course se déroule quand même à un rythme beaucoup plus intense que les courses qu'on a vues jusqu'à maintenant. This is a faster pace than what we've seen in the females so far. It's 3 plus 1. Top 3 moving on automatically to the next round as we had in the females. But just this time it's the top 4th among the 6 races that will also be added to the semifinals.
Baker in first place. On a le patineur de la Grande-Bretagne là, qui est premier, qui est suivi du patineur de l'Australie, C. And Czechia skaters Sulk in third place with 7 laps to go. Baker, C and Sulk. Oh, on a une chute malheureuse du patineur de la Tchéquie. Donc, Sulk qui voit sa course se terminer. Il reste 4 patineurs pour les 3 premières places dans cette première vague de qualification. 4 skaters remain in the race for this first heat in this first quarterfinal in the 1,500 meters in the males. Next time around with 3 laps to go. The Australian skater in second place. See inside pass from the Kazakh skater is Kerbekov taking on the second place. Top 3 move on to the next round. So one of the favorites in this race, Zhang, is comfortably in first place, followed by Kerbekov from Kazakhstan, and in third place, the Australian skater Joshua C. Alors, préparez vos voix. Nous allons avoir un Canadien dans la prochaine course. Mathieu Pelletier, fier représentant du Canada, même dans les compétitions seniors. Malgré son âge junior, déjà participé à plusieurs Coupes du Monde de niveau senior, fait partie de l'équipe Next Gen. Donc, Mathieu Pelletier from Canada will wear number 1 in this next race. Il aura le bonnet numéro 1, le bonnet jaune. Number 2 from Japan, Ryota Arima. Number 3 from the Republic of Korea, Kim Minwoo. Number 4 from Bulgaria, Asen Gyurov. And number 5 from Hungary, Boris Molnar. Go to the start. Ready. Mathieu Pelletier avec le bonnet numéro 1 en jaune, un des favoris de cette course. Il a 6 médailles jusqu'à maintenant dans les compétitions internationales en courte piste, dont une médaille d'or aux 500 mètres cette année. Beaucoup d'expérience, là, comme je l'ai mentionné, déjà participé à des Coupes du Monde seniors. Même s'est mérité des médailles là, au relais mixte dans les Coupes du Monde seniors il y a 2 ans. Terminé tout près du podium également dans d'autres courses aux 500 mètres, entre autres à Montréal il y a quelques années. Mathieu Pelletier, one of our leading junior skaters in Canada. Lots of experience, has been competing at the senior level as well. He's currently leading this race. Pelletier with number 1, the yellow hat, being overtaken by the Korean skater Kim, now in first place. Kim Pelletier. And Guryov now in Bulgaria, sitting in third place. With 8 laps to go. On s'observe, this is a strategic race. Everybody's looking at each other. We know it's going to be getting faster soon. Bulgarian skater Guryov now moving on to second place. Pelletier en troisième. Molnar from Hungary in third. And looking at everybody else, the Japanese skater in fifth place, Arima. Inside pass by the Hungarian skaters. Molnar on Pelletier. Now Pelletier in fourth place.
Avec 4 tours et demi à faire, c'est très rapide. Donc, Pelletier là, qui a ralenti la cadence. We have our Korean skater, Kim, leading this race. This is going fast. Kim, Guryov, top 3 moving on to the next phase, next round, and the Hungarian skater Molnar now moving on to taking on the second place. We have a close race for third place, and the Japanese skaters will overtake the Bulgarian skaters for third place. So Kim, Mathieu Pelletier là, qui n'a pas été en mesure de suivre le rythme dans cette course. Pendant qu'on a la reprise sur les écrans. Dans la prochaine vague, in the next heat, the third one of 6, we have 5 skaters. From number 1 from China, Sun Xiao. Number 2 from the USA, Jonathan Derreimer. Number 3 from Hungary, David Vujavi. Number 4 from the Republic of Korea, Park Sejun. And number 5 from Lithuania, Ernestas Cech. Go to the start. Ready. Alors, vous pouvez choisir votre pays encore une fois pour encourager les patineurs. On a des patineurs de la Chine, des États-Unis, de la Hongrie, de la Corée et de la Lituanie. Course très, très lente. This is probably our slowest paced 1,500 meters so far. Les 3 premiers passent dans la ronde suivante. Lithuanian skaters, Czech is currently leading, followed by the US skater, Derreimer. Alors, le patineur coréen qui veut reprendre un peu d'ascendant sur cette course. Park now moving on to first place. And the Chinese skaters, soon not happy with being in the last place, moves on to the first place, takes on the lead, but is immediately passed by the Hungarian skater. Alors, je rappelle, c'est 3 plus 0. On va avoir un Canadien dans la dernière vague. Il en reste 3 après celle-ci. Donc,
Korean Park sitting in first place. On a un peu d'action là, le patineur chinois Sun en deuxième place. Park, Sun, and Derimer for top three so far. Korea, China, United States. Inside pass by the Chinese skater, Sun on Park. Now in first place, Sun, Park, and Derimer. On a de l'action là, pour les positions 3, 4 et 5. Les trois premiers. Le Coréen Park maintenant qui s'installe confortablement en première place. Park now takes a strong lead in front of the Chinese skaters, Sun. And we have a tight race for third place with the Hungarian skaters, Vujiavai taking over the U.S. skaters. And now we have a comfortable lead by the Korean skaters, Park, Sun from China, and Vujiavai from Hungary for our top three skaters. C'était la vague numéro 3 de 6. Je rappelle, dans la 6e vague, nous aurons un patineur canadien, Gabriel Jones. Ça s'en vient tranquillement. In the next heat from Hong Kong, China, Liu Zhangzhou. United States of America, number 2, Benjamin Sullivan. Number 3 from Germany, Emil Koch. Number 4 from Bulgaria, Maxim Maximov. Number 5 from Poland, Timon Rinievich. And number 6 from Kazakhstan, Pavel Tsoy. Six in the first line. Go to the start. Ready. Il s'agit de la 4e vague. Dans cette vague, nous avons le patineur de Hong Kong, China, Liu Zhangzhou, qui est 4e au classement général du 1500 mètres en Coupe du Monde junior. Our Chinese, Hong Kong, China skaters is in 4th place in the overall 1500 meters. He's wearing number 1 in yellow. Une course avec un peu d'action là, depuis le début. Maximov from Bulgaria in first place in front of Koch from Germany. And our U.S. skater Sullivan sitting in third place with 9 to go. Liu now from Hong Kong, China, overtaking the first place. Sullivan responding very rapidly to protect his second place. Top 3 move on again once again to the next round. It's Liu, Sullivan, and Maximov for the top 3 so far. In the back, we have our German skater, Kazakh skater, and Polish skater. We have a tight race now for 5th and 6th. Sullivan moving on to first place now from the U.S. Le patineur américain qui s'installe en première position devant le patineur de Hong Kong, China. On a de l'action. Liu, outside pass on Sullivan for first place. And we have a tight
Corner entry here, a very tight race for second, third, and fourth place, but Sullivan is able to protect his second place. Liu still in front from Hong Kong, China. Last lap for these skaters, c'est le dernier tour. Hong Kong, China, Liu skater. Liu Zhangchuo will win this race. Sullivan in second place, and Kazakh skater Choi in third place. We need to see if there's a review on this race. Alors, il reste deux vagues dans ce 1500 mètres. Encore une fois, nous aurons un Canadien dans la dernière vague. In the previous race, skater from Germany, number 3, is penalized for equipment. Dans la course précédente, le patineur de l'Allemagne, le numéro 3, Emil Koch, est pénalisé pour équipement. Go to the story. 6 in the first line. Ready. Et c'est l'avant-dernière qualification, 1500 mètres, quart de finale. This is our second last quarterfinal in this 1500 meters men. 6 skaters, Leon Visser from the Netherlands, number 1. Germany, Martin Taubert, number 2. Number 3 from the Netherlands, Daniel Brouwer. From Poland, number 4, Noel Vruls. Number 5 from New Zealand, Anthony Kotovoy. And from Norway, number 6, Magnus Radtal. It's our 2 Dutch skaters leading this race so far. Fairly fast-paced race. Visser from the Netherlands and Vruls from Poland in second place. Brouwer in third place. On a les deux patineurs, le Néerlandais en première et troisième place, le patineur polonais en quatrième place, 3 plus 0. Oh, on a une chute malheureuse de l'Allemand Taubert. Visser still in front. Vruls in second, just being overpassed by the other Dutch skater now taking second place, Brouwer. So it's Visser, Brouwer, and Vruls. Alors on a une séparation là, des 3 premiers patineurs, les 3 premiers qui passent à la ronde suivante. Top 3 moving on to the next round, and we have separation here by the 3 skaters, the 2 Dutch and the Polish.
On a le patineur Kutovoy qui va tenter d'avoir un bon temps ici. The New Zealand skater trying to hold on to the fourth place and get a good time. Still Visser, Brouwer, and Vrils. And this will remain unchanged. These three skaters will most likely move on to the next round. This was our fifth qualification quarterfinal with one race to go in this 1,500 meters heats. Dans la prochaine vague et dernière vague de ce 1500 mètres, on a un patineur canadien, Gabriel Jones, qui aura le numéro 2 avec la combinaison canadienne, le numéro 2 bleu pâle. In the next race, we have one of our Canadian skaters, Gabriel Jones, wearing number 2. Number 1 from Japan, Yuta Fuchigami. Again, number 2 from Canada, Gabriel Jones. Number 3 from Great Britain, Joseph Armstrong. Number 4 from Kazakhstan, Maksat Haliula. Number 5 from Singapore, Keegan Chan. And number 6 from Norway, Ingemar Midjo. Go to the start. 6 in the first line. Ready. Alors, la course est lancée. Gabriel Jones qui en deuxième position dans cette course jusqu'à maintenant et 8e au classement de la Coupe du Monde sur 1500 mètres. Gabriel Jones sitting in 8th place in the overall classification in this 1,500 meters. Pour l'instant, Armstrong from Great Britain leading this race in front of Jones from Canada and Fujikami from Japan. C'est une course assez rapide jusqu'à maintenant. Gabriel Jones, 19 ans, vient des deux montagnes au Québec, vice-champion junior au championnat canadien courte piste en 2024. Il est deuxième jusqu'à maintenant dans cette course. Gabriel Jones was second at the Junior Canadian Championship this year earlier. He's currently sitting in second place. Armstrong leading this race right from the beginning and overtaken by Gabriel Jones now in first place. Gabriel Jones qui s'empare de la première position. Fujikami now in second place and the Kazakh skater Haliula now in third. On rappelle, c'est 3 plus 1. Donc les 3 premiers qui s'assurent de passer à la ronde suivante. Jones still leading this race. Fujikami in second place. Haliula in third. Inside pass by the Japanese skaters over the Canadian skaters take the lead. Fujikami now leading this race, picking up the pace. We have 1.5 lap to go. On a une séparation entre les 3 premiers patineurs, 3 plus 0. Fujikami still leading, comfortable place, outside pass by the Kazakh, en principe, aucune influence. Fujikami, Haliula et Gabriel Jones du Canada qui passera à la ronde suivante avec une belle 3e place dans cette qualification.
Alors, ça termine ce bloc de 1500 mètres. On va inviter nos spectateurs à regarder sur les écrans vidéo. On va vous présenter après les reprises là, les. Donc, les courses vont reprendre à 11h26 comme prévu. Races will resume on schedule at 11:26. On invite les spectateurs à regarder les écrans vidéo. On va vous présenter les membres de l'équipe canadienne auxquels on a posé quelques questions afin de mieux les connaître. Donc, vous êtes invités à regarder les écrans. Là, vous allez connaître un peu mieux nos patineurs canadiens. Pendant cette pause, encore une fois, les courses qui vont redébuter à 11h26, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes. Races will start at 11:26. Un, deux, test. Un, deux, test. Un, deux.
Okay, please note that there will be a delay before we resume the races. We'll communicate the time in a few minutes. There will be a delay before we resume the races. On va avoir un petit délai avant de reprendre les courses. On vous annonce le temps de reprise dans quelques minutes. The time for resuming the races will be communicated in a few minutes. Races will resume at 11:41. Races will resume in 13 minutes. 11:41. Les courses vont reprendre à 11h41. 11h41 pour le début des relais mixtes.
Races will resume at 11:41 in about 6 minutes. Les courses vont reprendre à 11h41 dans environ 6 minutes. Alors, vous avez à l'affichage le classement des relais mixtes depuis le début de la saison en Coupe du monde junior. Le Canada qui est en deuxième position au classement général de cette course. Le Canada qui va patiner dans la vague numéro 2 de ce relais mix. On est dans les quarts de finale. Donc, il y aura 3 rondes, incluant la ronde finale. Le Canada dans la deuxième vague de cette série. There are 3 heats towards the final of this mixed relay, which is the next race in this ISU World Cup Junior in Quebec City. You have on the webcast the current classification of the different countries in the mixed relay so far after the previous World Cup races in the mixed relay. Korea is first and Canada second and Japan in third place. We'll have 3 heats in about 4 minutes, a little less than 4 minutes. And we'll introduce the skaters shortly for that mixed relay quarterfinal 2,000 meters. Course, début des courses dans 2 minutes. Races will resume in 2 minutes.
So we'll have three teams in the first race and of this quarterfinal mixed relay. The Republic of Korea, Poland, and the Netherlands. From the Republic of Korea, we have Kim, Ho, Ku, and Rim. From Poland, Mazur, Wozniak, Madri, and Verls. And from the Netherlands, Dunderwinkel, Rat, De Jong, and Visser. Go to the stop. Ready. This is our first of three heats in this mixed relay qualification quarterfinal. 2+2. The first two teams of each race will move on to the semifinal, and the top two, third place in terms of times, will also move on to the semifinals. We have Team Poland, Team Korea, and Team Netherlands in this first race. So the first two relays are by the ladies, and then they're giving the relays to the men. Korea now in the lead of this race so far, Poland and then Netherlands in third place. This is a 18-lap race, 2 laps for each of the ladies at the beginning, and then 2.5, 2 laps for the men, 2.5 for the remainder. Very fast pace. Korea still leading the race. Poland second. Netherlands third. Top two moving on automatically to the semifinal. We have 8 laps to go. No change in the ranking or in the order of the race so far. Korea, Poland, and the Netherlands. This is the last of the females relay. They're going to go for 2.5 laps and then give the relay to the men. Here we go. Korea, Poland, Netherlands. Netherlands fighting back to get into the top two places. We hear the gun, so we have one relay left. Positions unchanged. Korea, Poland, Netherlands. Top two automatically move on to the next round, semifinal. 2+2. So the time of the third place is still important. And we have Korea, who is actually leading the World Cup so far in the mixed relay, and Team Poland in second place. In the next quarterfinal mixed relay, 4 teams. We have Team Canada with the helmet. We have Team China,
Team Germany and Team Norway. From Canada, Courtney Charlong, Emmanuel Leclerc, Victor Charland, and Alexandre Hébert. From China, Li, Lin, Ma, and Tian. From Germany, Konturversky, Soloviova, Hartmann, and Rosenbleck. And from Norway, Sadam Melus, Vetter, Berke, and Rambol Alme. Go to the stop. Ready. Le départ est bon. We have a clean start for this second heat quarterfinal mixed relay. Canada, China, Germany and Norway. Alors, Canada en première position jusqu'à maintenant. On a un premier relais. Le Canada qui maintient sa première position. Canada still maintaining their first position in this race, followed by China and Germany. Canada is currently sitting in second place in this in the overall classification in the mixed relay. Canada, on a Courtney Charlong, Emmanuel Leclerc qui donne le relais maintenant. Au premier patineur masculin. China now first, Canada second, Germany third, and Norway in fourth. 2+2. On est toujours avec la Chine en première position et le Canada en deuxième position avec 9 tours à faire au prochain passage. Alors, on va maintenant passer au relais des femmes. Still China and Canada. Germany trying to fight back into the top two positions. Les patineuses qui vont faire cette fois-ci 2 tours en relais. Oh, on a un relais un peu sketchy là, de la part du Canada, mais ils ont bien réussi à se reprendre pour rester collés aux Chinoises. China first, Canada still second. Germany fighting back, trying to get back into the contention for the top 2 places. Donc, dernier relais pour ces 2 patineurs masculins. La Chine là, qui creuse l'écart avec 2 tours à faire au prochain passage. On devrait entendre la cloche au prochain. Donc, dernier tour. Last lap for China and Canada, top 2 skaters so far. Germany in third place, trying to get the best time out of the +2. China, Canada. Canada moving on to the next phase. Avec leur deuxième place, le Canada s'assure maintenant de passer en semi-finale pour le relais mixte un peu plus tard durant la fin de semaine. Because my hand was up also. It didn't work. Did it twice. I did it twice, but it was on correct. You test now, Ken? In the third quarterfinal mixed relay, we also have 4 teams. We have Team Japan, Team Hungary,
Team United States of America and Team Kazakhstan. From Japan, Sekiguchi Kinami Kida and Fuchigami. From Hungary, Nogradi Zigeti Major and Vujiavai. From the United States, Rodamel Yi Liao and Sullivan. And from Kazakhstan, Asgalieva, Omelchuk, Tazibe, and Vekov. Go to the start. Ready. Clean start for this third heat of the mixed relay. Japan, Hungary, Kazakhstan, and USA. Top two automatically again move on to the next round. We have a +2 as well, so third position is in contention as well. Japan so far first place. We have the Hungarian skater who had a little bit of a cut in her prelims in the 1,000 meter earlier today. Kazakhstan now in second place. Moving on to the males part of this mixed relay. Kazakhstan number 1, Japan 2, Hungary 3. It's a 18 lap race, 2,000 meters, each skater going twice. Either 2.5 or 2 laps. Oh, we have an unfortunate fall by Hungary. That's going to pretty much leave the Kazakh team and the Japanese team on their own for the top 2 spots in this third heat. The U.S. now is third place, fighting to get into the semifinals through the times. Still the Kazakh team in first place in front of Japan. Skaters probably on the safe side here just to make sure that they get through the race without any incidents. Time is not an issue when you're in the top 2 positions. Donc les 2 premières positions passent automatiquement en demi-finale. Le temps n'est pas important. On travaille probablement simplement à maintenir sa position, ne pas avoir d'incidents majeurs ou de problèmes qui pourraient avoir une influence là, sur une chute ou un... Alors, c'est le dernier relais avec 2 tours à faire. Toujours l'équipe kazakh en première position, suivi du Japon. C'est les Américains qui sont 3e derrière, qu'on ne voit pas à l'écran. Kazakh team will finish first of this heat and Japan second, securing their place for the semifinal. The U.S. will have to see whether they get into the semifinal based on times. And unfortunately, Hungary with a fall finishes 4th.
Donc, ça conclut la course des relais mixtes, les qualifications 2000 mètres. After review, penalty to Team Hungary. In the previous race, Hungary is penalized for illegal relay. Dans la course précédente, la Hongrie est pénalisée pour un relais illégal. Races will resume on schedule at 1:28. Les courses 1:30. Les courses vont reprendre à 1h30. Races will resume at Races will resume at 1:30. Les courses vont reprendre à 1h30 comme prévu à l'horaire. Un, deux.
1, 2, test.
Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Un, deux, test, test. Un, deux, test.
Races will resume in a little less than 4 minutes. Les courses débutent dans un peu moins de 4 minutes. Testing. Testing. It's okay. Non, je ne le vois pas. Mais là, je sais pas si on est capable d'avoir un son qui va attirer l'attention pour dire. Alors, on débute les courses dans un peu moins d'une minute. On va procéder aux 500 mètres. Les préliminaires will move on to the prelim heat. In the 500 meters in the females, we'll have 6 races, 6 courses de qualification 500 mètres, 2 plus 6. In the first heat, 5 skaters from China, Liu Vanyu; from Poland, Kornelia Wozniak; from Canada, Courtney Charlong; from Kazakhstan, Apsibe Nouria; and from the United States, Andrea Cao. Go to the start. Ready. It's a 500 meter. It's a all-out race. The Polish skater Wozniak taking the lead early, followed by the Chinese skater Liu and our Canadian skater Courtney Charlong en troisième place. 2 plus 6, 2 plus 6 to move on to the next round. Still Wozniak and Liu and Charlong just in the back, third place right now. Tentative de dépassement ici de la Chinoise qui ne fonctionne pas. Est-ce que Charlong va en profiter? On a un dépassement de la Canadienne dans le dernier virage.
Et elle réussira à se faufiler en deuxième place derrière la patineuse polonaise Wozniak first and Charlong in second place with a very aggressive pass and successful pass in the last turn just in front of Liu. Alors la course et les résultats sont confirmés. Wozniak and Charlong 1 and 2 in the first prelim of this race. Deuxième vague de ce 500 mètres des qualifications. Second heat of this qualification 500 meters was still 2 plus 6 all the way. From Poland, Anna Falkowska. From Japan, Saraza Kinami. From Kazakhstan, Polina Omelchuk. From Norway, Guro Samdal Melus. And from the Netherlands, Sophie Nybor. Go to the start. Ready. Start is good for this second heat. Falkowska is leading the race in front of the Japanese skaters, Kinami. Two favorite skaters in this race, Kazakh skater in third place, Omelchuk, 2 plus 6. So the third place is a significant position to be in. You want to have a good time. Oh, this is going to be an exciting one here. Kazakh skater Omelchuk taking the lead with 1 lap to go in front of Falkowska and Kinami. It looks like Omelchuk will secure her first place in this race in front of the Japanese skaters Kinami and Falkowska. Next heat, 5 skaters. Number 1 from Japan, Ayano Sekiguchi. Number 2 from Hungary, Dora Zigetti. Number 3 from Germany, Katerina Solovyova. Number 4 for Slovak Republic, from Slovak Republic, Lea Popovikova. And number 5 from Switzerland, Elodie Harding. Go to the start. Ready. We have a clean start for race number 3 in this heat preliminary 500 meters in the females. The Japanese skaters Sekiguchi taking the lead in front of the German skaters Solovyova in third place. Oh, an unfortunate fall from the German skaters goes down. Number 2 from Hungary, Zigetti is taking advantage of this fall. Sekiguchi still first with 1 lap to go. We're at 2 plus 6. Sekiguchi and Solovyova
Zigeti from Hungary, 1 and 2. Third place, is Slovak Republic skater Lea Popovikova. Well, it's time for the fourth race of the heats for female for the 500 meters. Skater number 1, Victoria Jean-Baptiste from Canada. Jae Chung from Republic of Korea in the lane 2. Panka Nogradi from Hungary in the lane 3. Elizabeth Rode-Hamill from United States of America, lane 4. And Luna Campos Ortiz from Colombia, lane 5. Go to the start. Ready. And the start is clean from our skaters. Victoria Jean-Baptiste in the lead, taking such a kind of good lead on Panka Nogradi, skaters from Hungary. Victoria Jean-Baptiste still leading in a foul from number 5. Elizabeth Luna Campos Ortiz has fell while Jean-Baptiste still leads the race. But Nogradi is closing on her while the last lap, le dernier tour est annoncé pour Jean-Baptiste toujours en tête. Alors que Nogradi trying and completing a pass on the inside. And at the finish line, Nogradi and Jean-Baptiste are automatically advanced to the next round. Next heat, the fifth one of this 500 meters in the ladies. We have again 5 skaters. Number 1 from Kazakhstan, Zainet Kumarkan. Number 2 from China, Lin Jingui. Number 3 from the Netherlands, Lotte Dunderwinkel. Number 4 from Lithuania, Gabija Astraikaite. And from Singapore, number 5, Chloe Luai.
On a un léger délai pour réparation de glace. Question de sécurité. On peut se poser la question des fois pourquoi les patineurs... Alors, on va appeler le départ, j'y reviens. Go to the start. Ready. On va prendre cette course. This will be a new start for this race with a couple of falls. Alors, je disais qu'on peut se surprendre des fois de voir deux patineuses en position et deux se battre pour les deux premières positions dans le dernier tour, alors que les deux premières sont assurées d'aller à la ronde suivante. Mais c'est que la position influence aussi le bonnet de la prochaine course. Donc, si on fait le meilleur temps, on a plus tendance à être à l'intérieur lors du départ et ça permet d'avoir un avantage lors du départ aux 500 mètres. Donc, c'est ce qui explique des fois qu'il y a certaines disputes dans les deux premières positions, même si les deux premières sont assurées de passer à la ronde suivante. Go to the start. Ready. Et le départ est bon cette fois-ci. We have a clean start for this fifth of sixth heats in the 500 meters. Lin from China leading the way in front of Kumar Khan from Kazakhstan. Dunderwinkle now improving her position in second place now with a nice inside pass. And we have a counter attack by Kumar Khan going back into second place behind Lin from China. 1 lap to go. Lin, Kumar Khan, Dunderwinkle. 2 plus 6. And that's going to be it. Lin, Kumar Khan, and Dunderwinkle for the top three in this race. That was the fifth of sixth preliminary races in the ladies 500 meter qualification.
Go to the start. Ready. Clean start for this last heat in the 500 meters, ladies. Yoon Sumin from Korea leading the way in front of the Netherlands skaters, Birgit Rat, and she's just overpassed by number 2 from Hong Kong, China, Lam Qingyan. It's Yu, Lam, and Rat. 1, 2, 3. We have a very close race for this one. Number 4, Yuang from Chinese Taipei is very close as well. On a une course très serrée ici, 2 plus 6. On aura peut-être des tentatives dans le dernier virage. Ça sera la Coréenne Yu, first place from Korea, Lam in second place, and a Rat in third place. Alors qu'il est l'heure de passer au préliminaire masculin dans ce 500 mètres. In the first lane from Canada on the first race of the 8th male, Mathieu Pelletier. From Kazakhstan, Din Muhammad Tazibe. From Republic of Korea, Minwoo Kim. From Slovak Republic, Marek Arkabus. And from Australia on the lane 5, Stephen Chen. Très important de noter ici que ce sera les 2 meilleurs qui passeront à la ronde suivante et aucun meilleur temps. Donc les 2 positions seront très convoitées par tous nos patineurs. Go to the start. Ready. And the race start is clean. Well, Mathieu Pelletier is in the lead, leading Tazibe from Kazakhstan. It's pretty close, and as I've said it before, the first 2 positions will be important to be held by the skaters to advance to the next round. While it's still close, Mathieu Pelletier is still in the lead. Mathieu Pelletier est toujours en avance devant le Kazakh qui, lui, est très proche de lui, alors que le Kazakhstan is trying to pass on the inside. It's not conclusive. Mathieu Pelletier gets first on this first heat for the 500 meters male. Une course très serrée, comme on l'annonçait, alors que les 2 positions seront très importantes à détenir pour nos patineurs. Mathieu Pelletier a réalisé une très belle course ici. Et le Kazakh Tazibe n'a pas démérité ici. Alors qu'on voit sur la reprise vidéo à quel point que la course était très serrée. La tentative de dépassement du Kazakh ici. Alors qu'il est maintenant l'heure, it's time to welcome the skaters for the second race on the 8th male 500 meters. On lane 1 from United States of America, Benjamin Sullivan. Du Canada, la ligne numéro 2, Victor Chartrand. From Kazakhstan, lane 3, Nurlan Karbekov. From India, lane 4, Eklavia Jagal. And from Norway, on the lane 5, Magnus
Alors qu'il y a un léger délai pour réparer la glace. Slight delay for ice repairs. Go to the start. Ready. And the race start is clean here. Alors que Mathieu Pelletier is second, but is now in the lead. As, Benjamin Sullivan. So, yeah, the race number 2. So, Victor Chartrand in the lead, while Benjamin Sullivan fell 1 lap ago. It's pretty close here. So, Victor Chartrand is followed by Karabekov from Kazakhstan. And another fall here from Magnus Raddahl as the last lap is announced for Chartrand and Karabekov. And Chartrand crosses the line first. La victoire de Victor Chartrand, suivi par Karabekov du Kazakhstan. Alors qu'on a vu quelques chutes arriver dans cette course. Le 500 mètres est très rapide. Le 500 mètres ne pardonne pas. Donc Chartrand et Karabekov qui avancent. Advance to the next round. Alors qu'on voit la reprise à l'écran de cette course très serrée entre Chartrand et Karabekov. Les deux étaient seuls en tête. It's now time to welcome the skaters for the third race of the Eats Mill 500 meters. Lane 1 from Netherlands, Leon Visser from Bulgaria. Lane 2, Asen Giurov, Germany. From Germany, Martin Tobert on the lane 3. From Poland, Noel Vrols on lane 4 and on lane 5 from Norway, Ingemar Medio. Alors que les chutes entraînent de légères réparations de glace, ce qui semble être déjà complété. Go to the start. Ready. And the start is clean from our skater in that third wave. As Leon Visser is leading the race. Looks fast here, the pace is pretty fast. While the skater from Bulgaria, Asen Giurov, is following Leon Visser, and Leon Visser falls in the first curve. That's sad, that's unfortunate, while the skater with the helmet number 4 from Poland is leading the race right now. Still followed pretty close by the German Martin Tobert, and it will be close to the line, and Noel Verls from Poland leads and wins the race in front of Martin Tobert, Germany. Those two advance to the next round. C'est Noel Verls et Martin Tobert qui avancent à la ronde suivante, alors qu'on revoit le départ de la course. C'est très serré ici. Une course qui était bien menée par Leon Visser. Alors qu'on revoit ici la chute de Leon Visser. Premier tournant du
après 2 tours. Chute malheureuse, mais ça l'arrive dans les 500 mètres. It's time to welcome the racers for the 4th race of the Eats Male 500 meters. From China, lane 1, Bao Zhang. From Poland, Krzysztof Madry, lane 2. From Korea, Min Sun Koo, lane 3. From Great Britain, Go to the start. Ready. and the start is clean from our skaters, as I said. Lane 4, Albie Barlow from Great Britain and Nico Berger, Switzerland in lane 5, as the race is now led by number 2, Krzysztof Madry. Looks pretty fast, but it's a pass on the inside by number 3 on number 1. Min Sun Koo now in 2nd position and good place to advance to the next round. Krzysztof Madry still in the lead, but the number 3 is closing on Krzysztof Madry, but at the line it will pretty close here. Maybe a photo finish will help us to determine the first 2 positions sur cette course très serrée alors qu'on revoit le départ. Sur l'écran, c'est joué jusqu'à la fin. It was a race, a close race till the end. Alors que des légères réparations de glace ont lieu ici, on nous montre toujours les faits saillants de la course à l'écran. Alors qu'il est l'heure d'accueillir les patineurs pour cette 5e course, fifth race of the Eats Male 500 meters. From Netherlands, lane 1, Jonas de Jong. From Latvia, Lennarts Renis Lazens on lane 2. On lane 3, from Japan, Yuta Fuchigami. On lane 4, from Australia, Joshua C. And from New Zealand, lane 5, Anthony Kutovoy. Léger délai pour la réparation de la glace ici. Go to the start. Ready. Start is clean again for the 5th race as number 2, Lennarts Renis is leading from Latvia. Has made a little gap on the skater from Netherlands, Jonas de Jong. But de Jong is still closing as there's a foul behind Anthony Kutovoy from New Zealand. Unfortunate fall from him. And the last lap is announced as the both skaters in the lead gets in the mats and gives the win to the skater from Japan, Yuta Fuchigami, that takes the win and advance to the next round as this Joshua C from Australia. Et on va voir la reprise bientôt à l'écran. Une shot bien malheureuse. Unfortunate fall from both skaters in the lead. Il sera déterminé si une pénalité sera donnée. On verra la décision des officiels.
comme ça, c'est un avancement, c'est vous autres qui allez l'annoncer. Numéro 1, avancé. Alors que la décision des officiels est sortie, le patineur numéro 1 est avancé à la ronde suivante. Jonas de Jong that is advanced to the next round. Alors qu'il est l'heure d'accueillir les patineurs pour cette sixième course. 8th male, 6th race on 500 meters. From Brazil, Lucas Enrico, lane 1. From Slovenia, lane 2, Tibor Komericki. From Kazakhstan, Pavel Tsoy. From Great Britain, Freddy Polak. And from Singapore, Keegan Chan on lane 5. Manny? No. Go to the start. Ready. Restart is clean once again, while the skater from Brazil leads the race right now, followed by the skater from Slovenia. Slovenia pretty close on Brazil. It's pretty up close while the skater from Kazakhstan tries a pass and makes it, but sadly has lost stability and is now in fourth position as the last lap of the race is announced. Still the skater from Brazil on the lead. Le patineur du Brésil qui s'avance pour s'emparer d'une victoire qui a été contestée par le patineur de la Slovénie, mais skater from Brazil, Lucas Enrico, in first position, and Tibor Komericki, second position at the line from Slovenia. We're now to the seventh heat of this 500 meters preliminary series. In the men, we have four skaters. The number 1 from Hungary, Dominic Major. Number 2 from China, Tian Minchuo. Number 3 for Czechia, Matej Popel.
And number 4 from the United States of America, Jonathan DeReimer. Once again, it's 2 plus 0, so the first two are the only two moving on to the next round. In this long series of 500 meters, there's a lot of skaters and therefore a lot of races to get all the way to the final. On a beaucoup de 500 mètres à accumuler pour se rendre en finale. On est à 2 plus 0. On aura un Canadien dans la prochaine vague. Donc, on est rendu à la 7e. Donc, 8e course, le dernier Canadien en liste de 500 mètres, Gabriel Jones, dans la prochaine vague. Go to the start. Ready. Seventh heat is off. We have a good start. It's the Hungarian skater. Major taking the lead in front of Popol from Czechia. And we have almost a fall in the back by DeReimer from the United States. Still Major and Popol. Tian just in the back from China in third place, 2 plus 0. Outside pass by the Chinese skaters. Well done to take the second lead. And all the way to the first. Oh, this is going to be tight. Tian and Major surviving the last corner. And it looks like they're going to be the top two in this race. Tian and Major from China and Hungary moving on to the next round. If there are no discussions in this race. Alors, on a la chance d'avoir des reprises et on remercie d'ailleurs les techniciens là, à la web diffusion qui font un travail exceptionnel pour nous fournir des belles reprises durant les courses. Prochaine vague. L'avant-dernière, this is our second last race of preliminary in the 500 meters male. We have our last Canadian on the list on the 500 meters avec le bonnet 1, le numéro 1 du Canada, Gabriel Jones. With number 2 from Hungary, David Vujave. Number 3 from the Netherlands, Noah van Reit. And from Germany, number 4, Moritz Hartmann. Go to the start. Ready. Excellent départ par Gabriel Jones. He's taking the lead right from the get-go. Jones, vice-champion canadien cette année et ancien champion canadien l'année passée, junior. Excellent patineur, la relève du patinage de vitesse au Canada. Gabriel Jones still leading this race with 2 to go in front of Van Riet. We have a close pack of 4 skaters. Gabriel Jones still first with 1 lap to go. Van Riet in second place. We might see something. Oh, we have a fall at the back. It's going to be Canadian and Dutch 1, 2 in front of the Hungarian skater Vujave, who's coming up short in third place. So Gabriel Jones qui confirme son avancement pour la prochaine course du 500 mètres.
Dernière course de qualification. This is our last heat of the 500-meter male. 4 skaters once again from Bulgaria. Number 1, Maxim Maximov. From the USA, Brandon Liao. From Japan, Ryota Harima. And from Lithuania, Ernestas Czech. Go to the start. Red. This is the last race of these preliminaries in the 500 meter. Very, very quick start by Marima from Bulgaria, taking the lead in this race. His pursuit just behind from the United States, Liao, very close as well. It's 2+0, so it's an all-in situation. You want to be in the first two. Maximov, Liao, and just in the back, the Japanese skaters, Harima, might try something at the very end of the race. Maximov, Liao, and it looks like Liao had... was very close. At the end, we'll see the photo finish to confirm everything. Les courses vont reprendre à 2h30 comme prévu. Races will resume on schedule at 2:30. 2:30 when we resume the racing. Les courses redébutent à 2h30 comme prévu.
Races will resume in 4 minutes. On recommence dans 4 minutes. Two minutes, 2 minutes. Début des courses dans 1 minute, 1 minute. We're moving on to the 1500 meters quarterfinal in the ladies first. We'll have 5 races. For moving on, we need to be in the top 3, and the top +4 will also advance to the semifinals in the 1500 meters, which will be skated later this weekend. So our first heat of this quarterfinal, number 1 from China, Li Jinzi. Et on a une patineuse canadienne avec le bonnet numéro 2 with number 2 from Canada, Ki Miao. Number 3 from the Republic of Korea, Ho Song-mi. From Poland, number 4, Hanna Mazur. And from Hungary, number 5, Luca Altricht. Go to the start. Ready. It's a 1500 meters, so we'll have some time to observe. Kimiao, qui est patineuse de l'équipe nationale au Canada, qui a participé à plusieurs compétitions internationales avec d'ailleurs 3 médailles à son actif dans l'équipe
compétitions internationales jusqu'à maintenant. Elle a fait un championnat du monde même à 16 ans avec une médaille d'or au relais féminin il y a quelques années. Encore une fois, c'est le futur du patinage de vitesse au Canada en courte-piste. It's a no history race so far. The Chinese skaters, Lee, happy to be in the first place and just observing what's going on. We still have 10 laps to go. This is a quarterfinal, 3+4. So the fastest, unless there are some penalties, the fastest third place will almost all go towards the next round except one of these 5 races because it's +4 and there are 5 races. Still Lee, Ki, Ho, Mazur, and Altricht. A little bit of movement. The Korean skater now in first, Ho. Kim Yao from Canada moving in first place. On a notre patineuse canadienne qui a décidé de prendre les choses en main. Alors ça accélère. Ho maintenant en première position. Mazur from Poland in second place now. Kim Yao from Canada in third place. We have Lee from China in fourth. And the Hungarian skaters, Altrich in fifth place. This is still a compact peloton, so 4 laps to go. Ho, Mazur, Ki, Lee, and Altricht. Positions unchanged with 2 laps to go. Kim Yeo with an inside pass moving on to second place. And the Chinese skaters now in third place. Lee with an outside pass on the Polish skater. It's 3+4. Ho from Korea, Ki from Canada, and Lee from China. 1, 2, 3 moving on to the next round unless there are reviews on this race. Alors, on n'a pas de pénalité dans la course précédente. Kimi Yao du Canada qui confirme son avancement vers la prochaine ronde, les demi-finales du 1500 mètres qui auront lieu un peu plus tard, en fin de semaine. Now, we are going to the second quarterfinal of this 1500 meters in the females. Number 1 from China, Zhao Kexen. Number 2 from the Netherlands, Kik Stratov. From China, number 3, Kwang Jinyu. Number 4 from the United States of America, Michelle Yi. And from Colombia, Isabella Caicedo. Go to the start. Ready. Alors, on est parti pour cette deuxième vague de 1500 mètres, quart de finale. This is our second quarterfinal of 5 in the 1500 meters. 5 skaters, 3 spots moving on to the next round at the top 3, and the 4 best 4th position among the 5 races will also move on unless there's a penalty
Quang leading the race so far from China. And Zhao from China as well in second place. Dutch skater Stratov now moving in first place by an outside pass. Well done. Stratov, Quang and Zhao. La patineuse de la Colombie qui tente d'améliorer son sort. A little bit of action with still 7 laps to go. Stratov still leading the race. Colombian skater Caicedo now in third place, just behind Quang from China. Inside pass of Zhao now to get further up in the peloton. She's now in second place. Stratov still leading this race from the Netherlands. American skater in fourth place. Quang. Stratov holding well a second place on Quang. Zhao still leading the race with 3 laps to go still. This is going to be a long sprint. On a encore 3 tours à faire. C'est une course quand même assez dure. On a plus 3 évidemment, donc 3 plus 4. Les 3 premières patineuses bien échappées là, qui ont protégé leur qualification potentielle pour la ronde suivante. We have 3 skaters in front of the rest of the group. Zhao, Stratov, and Quang. It's 3 plus 4, so these 3 will move on to the next round. Yi and Caicedo, in 5th place. This was the second of 5 quarterfinals, 1,500 meters. Next race, third one of 5 in this quarterfinal, 1,500 meters. From Kazakhstan with number 1, Alina Asgalieva. Number 2 from Germany, Paula Kuntorzewski. From Slovak Republic, Tamara Tokarova. Patineuse du Canada avec le bonnet numéro 4, number 4 from Canada, Kira Pagé. Number 5, from the Netherlands, Julie Van Santen. Go to the start. Ready. Une course très stratégique qui s'annonce. Very strategic race. The skater from Slovak Republic, Tamara Tokarova, is taking the lead and dictating the pace early on in this race. Kazakh skater Asgalieva in second place. Kun Turzewski in third place from Germany. Kira Pagé, notre patineuse canadienne, en 4e position, qui observe le tout. Il reste encore beaucoup de tours, 9 tours au prochain passage. With 9 to go, anything can still happen. Dutch skater. Van Santen. A
little bit of action here, every skater is trying to improve their positions before things get serious. It's still Tokarova leading the pace on this race. Now outside pass by Asgalieva from Kazakhstan, now taking the lead in this race. Pagé toujours cinquième avec 5 tours et demi à faire. Asgalieva still leading in front of the German skater Kuntorzewski. Alors on va avoir 4 tours à faire au prochain passage. C'est 3 plus 4. Alors, on a un dépassement à l'extérieur de Kira Pagé qui se retrouve en 3e place. Oh, une chute malheureuse de 3 patineuses. Alors, Zach. Alors, on annule, on arrête la course. On a une patineuse qui est sur la glace. On aura un délai. On aura la reprise. On ne sait pas si on va voir. Non, on ne voit pas l'entrée des patineuses dans les matelas. Donc, alors, la patineuse des Pays-Bas qui se relève. Toujours une bonne nouvelle. Van Santen looks to be okay. Always a relief to see that. Go to the start. Ready. Alors, on reprend la course suite à la chute et l'arrêt de la course. We're redoing this race without 2 skaters. The injured skaters from the Netherlands, Julie Van Santen. Because it's 3 plus 4, we have 3 skaters on the ice. So the 3 skaters, if there are no penalties, are going to move on to the next round, of course.
We still have 8 laps to go with this race. We hope that our Dutch skater Julie Van Santen is okay. She stepped off the ice by herself, which is always a good news. We have 3 skaters, Alina Asgalieva, Paula Kunturzewski from Germany, and Tamara Tokarova from the Slovak Republic. If they don't do anything wrong, they should move on to the next round. It's 3 plus 4. There are only 3 on the ice. Looks like almost a warm down race for these 3 skaters after going almost the whole way for the first attempt at this 1500 meter quarterfinal. 3.5 laps to go. German skater moving into first place. As Galieva, Kunturzewski, and Tokarova with 1.5 lap to go. The Kazakh skater by the outside making a little push to take the lead. With 1 lap to go. And we're done. Kazakh skater, German skater, Slovak skater, 1, 2, and 3. After a review, penalty number 4, Canada. Donc, dans la course précédente, la patineuse from Canada, Kiera Pagé, was penalized in the corner for arm block. La patineuse du Canada pénalisée dans la course précédente pour avoir bloqué avec le bras dans le virage. Prochaine vague, 5 skaters. This is the 4th of 5th of 5 quarterfinals. Go to the start. Ready. Le départ est bon. Nous avons une Canadienne dans cette vague. Je vous l'annonce dans quelques secondes. We have a Canadian skater in this heat. Number 1 from Japan, Inu Nonomi. Du Canada avec le bonnet numéro 2, bleu pâle, Emmanuel Leclerc. Du Kazakhstan from Kazakhstan, number 3, Anastasia Galicina. Number 4 from Czechia, Barbora Gakova. And number 5 from Korea, Kim Minji. Donc c'est la 4e vague de 5. This is our 4th of 5 quarterfinals, 3 plus 4 still. Gabriel Leclerc qui est sur sa première saison dans le circuit de la Coupe du monde junior, qui nous vient de la Gaspésie. Terminé 2e au championnat canadien junior courte piste un peu plus tôt cet automne. Elle a 2 médailles en circuit international. Alors on a une chute de 2 patineuses, la Kazakh et la japonaise, je crois. La coréenne.
On va peut-être voir à la reprise ce qui est arrivé ici. On a une entrée de virage un peu serrée, une chute à l'arrière du peloton. C'est la patineuse coréenne Kim Min-ji qui n'a pas été en mesure de se relever. Kim Min-ji was not able to stand up back to stay in the race, so she'll have to get off the ice. On a une discussion parmi les officiels. The referees are having a discussion here to see if there is any reason to penalize a skater in this corner. No. Back one. Go to the start. Ready. Alors, on reprend la course sans la patineuse coréenne. We're restarting this quarterfinal number 4 without the Korean skater. Unfortunately, was not who fell and was not able to keep going in the race. That's unfortunate. That was our leader in the overall 1500 meter classification so far this year. Alors, on a 4 patineuses, 4 skaters on the track. The Japanese Inu A, Canadian skater Leclerc, Kazakhstan skater Galicina, and Czechia skater Gakova. Disputing the top 3 spots for moving on to the next round, which will be the semifinal skated later this weekend. So that's a relatively quiet race so far. Gakova now in the lead, Leclerc in second place, Galicina in third, and we have the Japanese skaters Inoue in fourth. Prochain passage, on sera à 7 tours. Donc, Kimiao dans la première vague, la Canadienne s'était classée dans la ronde suivante. Malheureusement, Keira Paget a été pénalisé. Et Emmanuel Leclerc là, qui va tenter de se faufiler dans la ronde suivante avec un dépassement à l'intérieur pour s'emparer de la première place. Leclerc now in first, in front of the Czechia skater Gakova. And we're seeing a little bit of action, a little bit of friction as well. 4 laps to go. Leclerc toujours en première position. Gakova in second. Inoue in third. And Galicina working hard to move up in the peloton. Leclerc now still holding on to her first place. Inoue in second. On a un déséquilibre de la Kazakh. Leclerc still leading this race. Inoue in second place. The Kazakh skater Galicina in third place. 3+0. And that's going to be how it finishes. Emmanuel Leclerc moving on to the next round from Canada. Emmanuel Leclerc qui réussit à se faufiler dans la prochaine ronde de cette qualification.
On aura deux Canadiennes dans les semi-finales aux 1500 mètres un peu plus tard en fin de semaine. Kimiao et Emmanuel Leclerc qui se faufilent dans la prochaine ronde pour le Canada. Dernière vague de qualification pour le 1500 mètres. This is our last heat in the quarterfinals, 1500 meters in the females. 6 skaters this time from Hungary. Diana Laura Veghi. From Japan, Aoi Yoshizawa. From Poland, Michalina Vaver. From the Republic of Korea, Kang Minji. From the United States of America, Sofia Koons. And from Norway, Josephine Stenbach. Position 6. No. Come forward. Come forward. Position 4. Move over a bit. Go to the stop. Ready. On est parti avec cette dernière vague de qualification. Quart de finale, 1500 mètres féminin. Six patineuses qui se disputent les 3 premières places. We have 6 skaters trying to get into the next round. Semi-final 1500 meters. Koons from the USA in first place right now in front of Kang. Koons, Kang, Norwegian skater, Stenbach in the mix. Fourth place right now. Outside pass by Veghi from Hungary now taking on the first place with still 9 laps to go. Alors, on a du mouvement dans cette course. La patineuse japonaise Yoshizawa qui s'empare de la première place. Japanese skaters now in front of the Hungarian Veghi. 1 and 2. Koons in third. On a de l'action dans la course. La patineuse Minji Kang now taking on the lead, moving on to first place with a nice outside pass. Still with 5 laps to go. Kang Minji still leading the race in front of the Japanese Yoshizawa. Hungarian Veghi in third place still. We're fighting for the 3. No change in positions in the last 2 or 3 laps. It's Kang, Yoshizawa, and Veghi. And the Polish skater Vaver, who's trying to hold on and trying to get to the +1 of the +4, moving on to the semifinals. So it's going to be Kang, Yoshizawa, and Veghi for the top 3 places in this race. Et nous passons. Et nous passons. Et nous passons maintenant aux 1500 mètres masculins, les quarts de finale quarterfinal male for the 1500 meters.
For the male, it will be a 3+1, 3+1. Donc, les trois meilleures positions de best third, first positions in the heat. Avec le meilleur temps de toutes les autres vagues with the best time for the other waves. First race, we will have a skater from Canada, but first in the lane 1, Sun Xiao from China. Et du Canada, la ligne 2, Alexis Dubuc-Bilodeau. En troisième ligne, Go to the story. Ready. and the start to the race is clean and slow. Alors que nous voyons les patineurs se positionner stratégiquement pour finir la liste des forces en présence. On the third line, Bulgaria, Stefan Alexander Kumerjev. From Kazakhstan, on the lane 4, Bogdan Bekov and Tinius Ramble Alm from Norway with the lane 5. As the skaters now are observing each other's. Leading, it's the skater from Norway, Ramble Alm, followed by Kurmidjev from Bulgaria. And the rhythm is low, but everybody's getting ready. If ever a skater tries to take up a notch here. And the skater from Kazakhstan is trying to go to take the lead, but the answer is and a fall from Bulgaria and Kazakhstan together as Bulgaria was trying to answer to Kazakhstan, but right now it's the skater from Canada in the lead. Alexis Dubuc-Bilodeau qui mène actuellement la course alors qu'une autre chute du patineur chinois. Ce qui laisse maintenant, avec 6 tours à faire, 2 patineurs en tête. Skater from Canada, Dubuc-Bilodeau, leading the skater from Norway, Ramble Holm. It's a pretty close race here, but the two skaters are trying to control the rhythm. They don't want to fall as well, and that's understandable. But the skater from Norway is taking the lead right now on Dubuc-Bilodeau. Et le patineur du Canada ne semble pas trop embêté par cela. Il va se caler derrière le patineur de la Norvège et suivre son rythme. Alors qu'il reste maintenant 2 tours à faire. Dubuc-Bilodeau qui veut s'assurer d'une place à la ronde suivante. Dubuc-Bilodeau still following the skater from Norway. And it's the last lap announced for both skaters as they make up on the skater that fell earlier. It will be close to the line, and skater from Norway, Tinius Ramble-Alm, wins the heat. And the Chinese skater in 3rd position. So our first 3rd skaters, Alexis Dubuc-Bilodeau, Tinius Ramble-Alm, and Sun Xiao from China advance to the next round. Alors que les patineurs complètent leur course, malgré une chute, tout le monde est apte à compléter. Et voilà, c'est complété. Alors nous aurons un patineur du Canada à la prochaine ronde du 1500 mètres, ce qui nous réjouit tous ici, spectateurs, au centre de glace Intact Assurance. Alors qu'il est l'heure d'accueillir sur la glace sous peu les patineurs de la vague 8B. For the race 8B, we will have in lane 1, Lu Zanshuo from Hong Kong, China. Lane 2, Adam Granastoy from Hungary. Lane number 3, Willem Murray from Great Britain. Park Seo-jun from Korea in lane 4, and from Hungary on lane 5,
Boris Molnar. And in the last race, the skater number 4 is advanced to the next round. Le patineur numéro 4 dans la dernière course est avancé. Bogdan Vikov from Kazakhstan goes to the next round. While there's a slight delay for ice repair, un léger délai pour la réparation de la glace. Go to the start. Ready. And the second race, the 1500 meters 8 for the male, is underway as William Murray from Great Britain is leading the pack right now, followed by Boris Molnar from Hungary. All skaters are observing. It's a slow start here as the first race was. Les patineurs qui prennent le temps de s'observer. Alors que le patineur de la Grande-Bretagne, the Great Britain skater, is still in the lead. Lu Zhanchuo from Hong Kong, China is still in the back, and there's some acceleration over here as the skater from Korea, Park Seo-jun, takes the lead, followed by Boris Molnar from Hungary. And William Murray is taking back the second position, and the rhythm goes up a notch. Well, the skater from Hong Kong, China, Lu Zhanchuo, fourth in the world standings, takes the lead right now in front of Adam Grenestoy from Hungary. And the rhythm is pretty fast right now as there's only 6 laps to go. It's 1, 2, 3 in the lead. So the skater from Hong Kong, China is taking the pack, is leading the pack, and looks like he doesn't want to give up his first place. Skater from Hungary and William Murray from Great Britain are our 3 first skaters advancing to the next round as of 3 laps to go now. Well, the skater, and yes, the skater from Korea tries to take the third spot and even will take the second spot and maybe the lead. Will contest the lead to the skater from Hong Kong, China, and that's done. The skater from Korea right now in the lead tries to make a gap on other skaters as William Murray is taking back the third position. And it's Korea, Hong Kong, China in the lead. They've got quite some gap on the third position, and it's the skater from Korea, Park Seo-jun, skater Lu Zhanchuo from Hong Kong, China, and William Murray from Great Britain. That goes to the next round. Alors, patinant de la Grande-Bretagne, de Hong Kong, China, et le Coréen qui avance à la prochaine ronde. Alors qu'on voit la reprise ici de cette course plutôt serrée, sans anicroche néanmoins, ça s'est bien passé pour nos patineurs, aucune chute. Mais ça fut très serré jusqu'à ce que le patineur de la Corée accélère dans les 4 ou 5 derniers tours. Alors que nous accueillons maintenant les patineurs de la vague 8C. It's a race 8C ongoing soon. Lane 1 from Korea, Rim Yong-hun. In lane 2 from Germany, Jonathan Rosenbleck. From Czechia, Samuel Oliver Sulk. In lane 4 from Kazakhstan, Maksat Walyola. And in lane 5 from Poland, Timon.
Go to the start. Ready. And another race, another clean start. As Rim Young-hoon, skater with from Korea, is now in third position. He's the leader in the world championship standing. And all skaters, as the race before, are observing, trying to take some energy. Not to take some energy, to keep it for the end. And there's 10 laps to go as of now. Skater number 3, Samuel Oliver Sulk from Czechia, is leading the pack, followed by pretty closely by the skater from Germany, Jonathan Rosenblack, sorry. And it's still skater from Czechia in the lead. It's a pretty slow race as of now. 7 laps to go in quite a few meters, and that's done. 7 laps to go right now. And all skaters are pretty close from each other, and we will certainly see the rhythm take up a notch. Still the skater from, it's the skater from Germany now leading on the skater from Kazakhstan, Maksatuwalyula. Takes the lead right now on Jonathan Rosenblack, and the rhythm has gone up. It's pretty close for all of skaters. Let's watch if the 3 first positions will stay the same, as there's 3 laps to go. And now it's the skater Rim Young-hoon that takes the lead from Korea, our leader in the World Championship. He took the lead and tries to take control of the race, as the skater from Kazakhstan is following quite a few centimeters behind. 2 laps to go, 1 lap and a half. And the skater from Korea has the race under control, but the skater from Kazakhstan will maybe try to claim the lead. And there's quite a gap between all skaters right now, and the skater from Korea makes the split and takes the win on the race 8C. So it's Rim Young-hoon, skater from Kazakhstan, Maksatuwalyula, and the skater from Germany, Jonathan Rosenblack, that takes, that goes to next round. Alors, patineur de la Corée, de l'Allemagne et du Kazakhstan qui avance à la prochaine ronde. Six in the first lane. 6 in the first lane. Come. Go to the start. Ready. And the start is clean for the 4th race in a row. Pour le 4e course en ligne, le départ est propre, alors que nous avons avec le bonnet 1, Taiga Sasaki from Japan. Bonnet 2, Raito Kaida from Japan as well. From Great Britain on the lane 3, Elliot Baker. From Netherlands, Tjerk van der Meer. On lane 4, on lane 5 from Norway, Nikolai Bjerk.
And on lane 6 from Australia, Yan Young. As the race is now led by Elliot Baker from Great Britain. Great Britain pretty strong today, often in the first positions of every races. And the skater from Great Britain tries to make a little gap, but the skater from Norway, Nikolai Bjerk, tries to close that gap, as all the group is now pretty close from each other. It's 6 laps to go as the rhythm goes a little bit up. And the skater from Great Britain sail in the lead and tries to keep that position. Let's remember that it's 3+1, so the 3 first positions are important in order to advance to the next round. As the skater from Norway now takes the lead, but the skater from Japan, the both skater from Japan are now in the lead, and it's Taiga Sasaki now in the lead and tries to make a gap on his partner from Japan, Raito Kida. And now it's the skater number 4, Tjerk van der Meer from Netherlands. They are the 3 first positions, as there's now 1 lap and a half to go. And the 3 first positions are quite far from the 4th. If there's no tragedy, skaters from Japan and Netherlands will advance to the next round, as it's the case. And Taiga Sasaki, Raito Kida, and Tjerk van der Meer goes to the next round. Alors qu'on a vu la reprise du dépassement du japonais Taiga Sasaki. Qui est parti de l'arrière du peloton vers l'avant. Alors que c'est la 5e course qui se présente tranquillement vers la ligne de départ dans ce 1500 mètres, quart de finale homme. In the next wave, in lane 1 from China, Ma Hihan. From Korea, Yu Yahi. From Bulgaria in lane 3, Ivan Donchev. Go to the start. Ready. No départ propre, another clean start from all of skaters, as I was interrupted by presenting the skaters. So in lane 4, Joseph Armstrong from Great Britain, from USA, Evan Palladino, and from New Zealand, Luke Street with the lane 6. And the race is now led by Joseph Armstrong from Great Britain. As I said before, Great Britain always in the lead early in all races that we've seen up to now. Let's see if the skater will be able to keep up the rhythm, as the action is already underway with 8 laps to go now. It's 8 laps to go, and the skaters are pretty hardcore right now. The action in all skater passes each other and try to secure the 3 first spots.
that will make them advance to the next round. It's still the skater from Korea, Yu Yahi, in the lead, followed by the skater from China, Ma Hinan, and the skater from Bulgaria, Ivan Donchev. It's pretty close here, and everything can happen until the end. It's 4 laps to go right now. A skater crosses the line another time. It's still pretty close for all skaters. The third spot is still up to sale, but the skater from Bulgaria has quite a gap on the skater from Great Britain. Let's see if it will keep it that way, as the last lap will be announced by the bell, and it is the case. So, skater from Korea, skater from China leading the race, followed by the skater from Bulgaria. And it's victory for the skater from the skater Yu Yahi from Korea, followed by Ma Inan from China, and it's Ivan Donchev in third position. Alors que nous avons une course très serrée à l'avant jusqu'à la fin. Et que nous arrivons maintenant à la dernière course de ce 1500 mètres, quart de finale masculin. It's the last race for the 1500 meters quarterfinal male. 3+1 once again. So it will be important for the last skaters to secure a spot in the 3 first positions or try to score the best time of all the waves, all the races. Go to the start. Ready. And the last race for the 1500 meters quarterfinal male is underway. Another clean start as there's a skater from Canada. So first, in lane 1, Li Jinyu from China. La ligne numéro 2, occupée par Alexandre Hébert du Canada. La ligne numéro 3, lane number 3, Emil Koch from Germany. Daniel Brewer from Netherlands on lane 4. Adam Makuch from Poland, lane 5. And lane 6, Adomas Oglovicius from Lithuania. So the race is pretty slow as of now. 3 first positions will advance to the next round, and it will be the time for all skaters to score time in order to be the one that will advance to the next round, because it's 3+1, so the best time of all the races will advance to the next round of races. Alors que notre patineur Alexandre Hébert, qui est cinquième, qui s'est classé 5e au championnat canadien junior courte piste cette année à Laval, était en 2e position, est tombé en 3e et remonté en 2e, alors que the skater from China has took a push and now in the lead. Alexandre Hébert ne se laisse pas intimider néanmoins et maintenant derrière le patineur chinois, il s'assure de prendre son aspiration. So it's China, Canada and Germany for the 3 first spots. The skater from China has made a push, a pretty fantastic push in order to take the lead. But Alexandre Hébert ne se laisse pas impressionner. Il garde le rythme. Il est très proche du patineur chinois alors qu'il reste maintenant
3 tours à faire. Et est-ce que Alexandre Hébert essaiera de faire un dépassement? C'est à suivre. 2 tours à faire pour nos patineurs. Alexandre Hébert toujours très proche du patineur chinois, still close from China skater. And it will be a close call up to the line as the last lap is announced for the third spot. The skater from Netherlands in third spot, and the skater from China takes the win, followed pretty closely by skater Alexandre Hébert du Canada, alors que la troisième position de cette course revient à Daniel Brewer from Netherlands. As we are still on schedule, and the race will resume at 3:45. Les courses vont reprendre à 3h45. Alors que les patineurs du Canada ont bien figuré dans ce 1500 mètres masculin, et nous les verrons à la prochaine ronde de course qui aura lieu en fin de semaine. Alors que nous aurons des relais au retour de la pause. Toujours très impressionnant les relais, et nous verrons si le Canada sera capable d'imiter l'équipe senior la semaine passée qui a emporté le globe de cristal. C'est à suivre, mais ce sera les premières courses, donc rien ne sera déterminé encore, mais ça mettra la table pour la fin de semaine. Alors que nous nous retrouvons dans un peu plus que 15 minutes.
Races will resume in 2 minutes. On repart le tout dans 2 minutes. Kazakhstan. Alors, on passe au relais. We're moving on to the quarterfinals for the 3,000 meters. In the women, you have the standing of the World Cup in the junior classification of the relay. Korea is currently standing first, Hungary in second, and Canada in third, China in fourth, and Italy in fifth place. We'll have 3 races. Top 2 plus 2 are moving on to the semifinal. Our first relay, quarterfinal, we'll have 3 teams on the ice. We have Team Republic of Korea, Team Japan, and Team Poland. Go to the stop. Ready. Le départ est bon. We're on for this first quarterfinal 3,000 meters. 3 teams, Japan, Korea, and Poland. Korea with Chung, Kang, Kim, and Yu. Japan, Inoue, Sekiguchi, Kinami, Yoshizawa. And Poland will Fakowska, Mazur, Vaver, and Wozniak. This is a 3,000 meter race, so 27 laps for the ladies. We'll have the 5,000 later for men during the weekend. Korea currently in first in this race. Japan in second and Poland in third. We're going pretty fast with laps around 9.5, 9.4 per lap, so this is a relatively fast pace. Korea leading this race since the beginning. Japan happy to be second right now. Poland third, 2 plus 2. And here's Japan in first with a nice relay. Good push. Japan, Korea, and Poland with the relays. It remains the same. We have 16 laps to go. An even less race so far. Still Japan, Korea, and Poland. We're still around 9.5, 9.4 lap times. That's pretty quick. Alors, on est en 9.4, 9.5 par tour, donc ça va quand même assez rapidement.
Toujours le Japon, la Corée, la Pologne. Avec 12 tours à faire. Oh, on a un léger contact ici là, entre la Pologne et le Japon. Et la Corée, pardon. A little bit of a touch up on the Korean and the Polish skaters. Poland is trying to pull back the two skaters in front. On est rendu en 9-3, le dernier tour. Ça va très vite. 9-3. And here's an inside pass by Korea to take the lead with 7 laps to go. And it's top 2 moving on to the semifinals for sure. And the top 2 times among the 3 heats. So this is why they're going fast. They want to make sure that the top time of the 3rd position might be fast enough to make it to the semifinal. Korea is still ahead. Japan 2nd, Poland 3rd. A little bit of a gap now between the first 2 skaters and Poland. Trois tours à faire. On va assister à un dernier relais par toutes les équipes. Les dernières patineuses qui vont faire 2 tours. Oh, on a une entrée de virage serrée ici entre le Japon et la Corée. Ça donne une chance à la Pologne de revenir sur le Japon. Un dernier tour à faire. Last lap, Korea is out of trouble. We have Japan and Poland fighting for the 2nd spot. And Japan seems to be holding on. So we'll have Korea advancing most likely, pending no penalties, and Japan in 2nd place. Looks like we have a clean race, so we're going to be moving on to the B 2nd quarterfinal. Comme on a pu le voir, les relais, ce sont des courses très rapides malgré le nombre de tours à accomplir. It will be in a few seconds. The 2nd race on the quarterfinal for the women relay. 3,000 meters once again. We will see Hungary, Kazakhstan, and Netherlands fighting for a spot to the semifinal. Go to the start. Ready. Et le départ de cette 2e course de relais est propre. The start of the 2nd race on the quarterfinal women relay is clean as the Netherlands right now has some gap on Kazakhstan. So Hungary team with Altrich, Nogrady, Zigeti, and Vegi. Kazakhstan team composed of Ashgalieva, Galicina, Kumarkan, and Nuria. And Netherlands, the team with Donderwinkel, Niebauer, Rat, and Stratov. And the race is pretty close right now as there's another relay, un autre relais complété par nos équipes ici, alors que toutes les équipes se tiennent dans la même seconde ou presque. All teams are in a second in the pocket of a second or less, as Netherlands still lead the race. Kazakhstan in 2nd position, and
third position is held by Hungary, and the position still not changed at the next relay, and the Netherlands still in the lead. The rhythm is good, the rhythm is fast. All skaters, first two teams advance to semifinals, so the spot is important here, and Hungary seems to understand it as it tries inside pass, and it's done. Hungary in second position, Kazakhstan in third, and Netherlands still in the lead. Another relay, another lap completed in the lead for Netherlands. Still Hungary in the second spot and Kazakhstan in the third spot. It's pretty close still as there's 15 laps to go. And yes, 15 laps to go as of now. Netherlands still in the lead. Le Pays-Bas qui ne semble pas vouloir laisser sa première position. Les relais qui sont toujours très propres ici. Hungary still in second position and Kazakhstan still in third. And Netherlands has led the race from the beginning, and it's not stopping. But there's no gap made by Netherlands. Netherlands still in the fragile first position. 11 laps to go as of now. Another relay. And it's still clean, but Hungary takes the first spot for the first time of the race. Netherlands led the first position to Hungary. Kazakhstan still in third. Netherlands has shifted a little bit behind as Hungary takes the rhythm a little bit faster, and Hungary has created a gap in the lead of the race. La Hongrie qui est en tête avec un certain écart, alors que Kazakhstan qui est passé deuxième. Kazakhstan in the second spot. Netherlands qui ont mené toute la course, mais qui sont maintenant à l'arrière du peloton. Et on va annoncer le dernier relais. Last relay will be announced soon as Hungary is in first position, followed by Kazakhstan pretty close, and Netherlands a little bit behind in third position. Another relay, 4 laps to go. 4 laps and a half now, 4 laps. And Hungary still in the lead. Kazakhstan will try to take the win, that's for sure. Netherlands is behind. After a nice start, and the last relay is announced. Le dernier relais qui sera fait maintenant par les équipes. Et le dernier relais est complété par le Kazakhstan qui en profite pour prendre la tête de cette course alors qu'il reste un tour et demi à faire. Kazakhstan in the lead with the final lap is being announced by the bell, and Kazakhstan is in the lead in front of Hungary and Netherlands behind. There's quite a gap between Hungary and Netherlands, and Kazakhstan takes the first spot. Hungary second and Netherlands third. Alors que nous allons retrouver nos équipes kazakhs et hongroises en demi-finale. Très belle performance néanmoins des Pays-Bas. Great performance by Netherlands that led the race for quite a time. Alors que nous allons avoir la troisième course sous peu de ces relais quart de finale féminin. Alors, on a les résultats officiels ici, 4-21 pour l'équipe des Pays-Bas. Est-ce que ce sera assez pour se classer dans la semi-finale? Il reste une course. And this is our last quarterfinal in the women. Dernière course de qualification, quart de finale, 3000 mètres relais féminin. Toujours 2+2. Alors, on aura besoin des encouragements de la foule. On a l'équipe du Canada qui va participer à cette course avec Victoria Jean-Baptiste, Emmanuel Leclerc, Kira Pagé et Kim Yao. We'll have also China and also the United States of America in this quarterfinal race.
On accorde le prix d'équipe à l'équipe Canada avec un cri bien synchronisé. Go to the start. Ready. And we have a clean start. Canada taking the lead. Kim Yao in first position for Canada, followed by the Chinese skaters. Chinese team includes Quang, Li, Liu, and Zhao. And the U.S. team includes Rodhamel, Yi, Kao, and Coons. Les Canadiennes Victoria Jean-Baptiste, Emmanuel Leclerc qui est rapagé et Kim Yao qui ont quand même une belle expérience au niveau international. Victoria Jean-Baptiste qui avait terminé 3e l'année dernière lors de son premier championnat du monde sur 500 mètres en Pologne l'an dernier. Donc une sprinteuse bien établie parmi les juniors. C'est maintenant les Chinoises qui prennent la tête. Chinese in front of Canada with many laps to go. Kim Yao taking the relay for Canada. And a little bit of a gap with the U.S. skaters with 19 laps to go still. This is a long race. Many things can happen. You have to be on the safe side and then the start just breaks out and goes really fast at the end. Still the Chinese creating a bit of a gap against Canada. Victoria Jean-Baptiste qui va prendre le relais. On a refermé les Américaines également qui sont de retour dans le peloton. So we have a relatively tight group here of 3 skaters. The Americans have been able to close the gap with the first 2. Emmanuel Leclerc qui est sur piste pour le Canada. On a toujours les Chinoises et les Canadiennes encore qui ont recreusé l'écart sur les Américaines. On est rendu à une vingtaine de mètres d'avance, donc on peut penser que le rythme s'est accéléré. On voit des 9-2, 9-3 autour à l'écran, donc oui, c'est rapide. C'est pour ça que l'écart se creuse avec les Américaines. Toujours les Chinoises et les Canadiennes. 1 et 2, Chinese and Canada. Up a notch in this quarterfinal of 3,000 melee in the females. We're playing safe. Of course, even if we're going pretty fast, we have 9 laps to go. 9 tours à faire pour nos meneuses dans cette course. Les Pays-Bas vont regarder avec intérêt le temps des Américaines, là, voir si ça va leur permettre de passer à la demi-finale. On peut attendre des courses un peu plus serrées lors des semi-finales demain. Les Canadiennes qui sont 3e au classement général du relais après 2 Coupes du monde juniors. Les Chinoises qui sont 4e. Donc on voit là que c'est des équipes très équilibrées, très semblables au niveau de leur capacité. Alors c'est toujours les Chinoises et les Canadiennes. China still first, Canada second and the US in third. Oh, on a une tentative ici qui a tenté
Emmanuel Leclerc, mais non, on s'est retenu. On vient de passer les Américaines. On va donner un dernier relais. C'est Kim Yao qui va terminer la course pour le Canada. Un petit effort peut-être pour rattraper les Chinoises. This is the last lap. China first, Canada second. With 1 lap to go. Alors, Kim Yao, là, qui donne un coup de gaz à la fin de la course, termine tout près des Chinoises avec les Américaines. Un tour à faire, 1 lap to go for the US team. A clean race for China and Canada. Moving on to the semifinal to be raced later this weekend. Alors qu'à l'écran, nous voyons les reprises de ce relais féminin de cette dernière vague, alors que le Canada s'est qualifié pour la prochaine étape. Nous allons passer sous peu au relais masculin 3000 mètres encore une fois, mais cette fois-ci, il y a une twist. Ce sera 2 plus 0. Alors, les 2 premières positions, il sera très important pour nos équipes de les détenir. Alors que dans la deuxième vague, dans la deuxième course, nous aurons les Canadiens qui tenteront de se qualifier pour les demi-finales. So it will be men relay quarterfinal 3,000 meters soon, as there's slight repairs to the ice. And the first race will oppose USA, Germany, and Korea together. It will be important for the team to be fast and to be in one of the first 2 spots at the end of the race, as it's 2 plus 0. So only the 2 first spots will advance to the semifinal. Alors que nous avons le classement du relais 3000 mètres masculin qui s'affiche à l'écran et nous voyons une triple égalité en tête with 160 points. Korea, China, and Canada are in the lead of the World Cup standing. So it will be important for Canada to get into the semifinal and then in the final in order to rack up some points. As the first race, we will see Korea and see if they are able to get to the semifinals in quite a few minutes from now. Go to the start. Ready. And the start is clean for the first race of those men relay 3,000 meters quarterfinal. As I've said before, 2 plus 0, so it will be important for the teams to be in the 2 first spots, or it's a bye-bye for the weekend on those on that kind of race. So right now, first release being given, and it's Korea
followed by USA and Germany. Germany taking the second spot. So it's Korea, la Corée qui est en tête, suivie par l'Allemagne. Et le rythme est déjà élevé, on le voit bien, alors que it's another relay, another clean relay for Korea. And all skaters are tied together by a second or less. But Korea has a good rhythm and tries to make a gap on Germany. Korea is not able to make the gap as of now, but we'll see later in the race as there's 20 laps remaining. Another relay for Korea, and Korea looks like it has made a little gap on Germany, but USA is close on Germany, and USA makes the inside pass on Germany. USA looks determined to take that second spot, but Germany has made another pass on the USA. C'est une course de taille que nous assistons actuellement entre l'Allemagne et les États-Unis, alors que la Corée semble un peu seule en tête, mais l'Allemagne semble vouloir remonter sur la Corée. Mais le rythme est très élevé par la Corée. On verra si les équipes en arrière réussiront à rester connectées jusqu'à la fin. As USA tries to make a pass on Germany, it has failed as of now. Still close as another relay, another clean relay for Germany and USA. Still pretty close for those two teams. Korea still in the lead. 12 laps and a half to go. And Korea has quite a good gap in front of the race. Germany tries to make as well a gap on USA. USA seems to slow down a little bit, but the race is not over. Still 10 laps to go. Everything can happen until then. But Korea is in the lead. And Korea looks like a team that is in the lead in the World Cup standing. And that's so because the gap is an early half lap on USA and Germany as USA takes the second spot as of now. Germany in third position. Germany will try to make up and takes the second spot again. 6 laps to go. Korea still in comfortable lead. Korea will certainly advance to the next round. But we'll see in that race. It's Germany versus USA. It looks like an old story. Germany now in the lead has quite a gap since the last relay on the USA, but USA tries to make it back, and USA will certainly try to pass. 3 laps to go. And the last relay has been announced by the official, and Korea is in a comfortable advance in the lead. That's a good gap. And Germany is now third, USA second. And those two skaters on the ice are determined to take the second spot. We will see what happens as the last lap is being announced. Korea slowed a little bit, crosses the line first, and sadly Germany has fell in the last corner, which gives the second spot to the USA. Alors les États-Unis qui réussissent à s'emparer du deuxième rang, leur permettant de passer en demi-finale, alors que l'Allemagne malheureusement a chuté au dernier virage. C'est triste, mais ça arrive. C'est la réalité de ces courses en courte piste. Rien n'est terminé tant que ce n'est pas terminé. Alors nous allons passer sous peu à la deuxième course. De ces relais. Alors que nous annonçons les temps finaux, 4 minutes 8, 465 pour la Corée, 4 minutes 9, 284 pour Team USA et l'Allemagne, 4 minutes 16, 367 qui se voit malheureusement éliminé de ces relais masculins 3000 mètres.
On va maintenant passer à la deuxième vague de ce quart de finale relais masculin 3000 mètres. Alors, nous aurons notre équipe canadienne en piste dans cette deuxième vague. L'équipe Canada représentée par Victor Chartrand, Alexis Dubuc-Bilodeau, Gabriel Jones et Mathieu Pelletier. This is our Canadian team trying to move on to the semifinals. They're currently first in a tie overall with the World Cup standing in the relay, with three teams having 160 points after two World Cup, Korea, China and Canada. Donc, on a une égalité à trois équipes en première position des classements généraux de la Coupe du monde sur 3000 mètres relais masculin. Canada avec 160 points, tout comme la Chine et la Corée. In this race, we'll also have the Netherlands as well as Team Norway. And once again, just two are advancing. The top two are advancing to the semifinal. Go to the start. Ready. Le départ est bon pour cette deuxième vague. Clean start, Canada taking the lead early on, and Netherlands second, Norway third. Alors, chez les seniors, évidemment, les hommes font un relais de 5000 mètres. Chez les juniors, 3000 mètres. Chez les hommes, 27 tours. This is a 27-lap race. Unlike at the senior level where the men are doing 5,000 meter relay, so it's a 45-lap race. This is a 27-lap race, 3,000 meters for both men and women at the junior level. Gabriel Jones en piste pour le Canada. Alors, c'est une course qui se déroule pour l'instant sans histoire. On s'observe, on se donne les relais conservateurs. Et les Pays-Bas qui se glissent devant le Canada. It's a late pass by the Netherlands to move to the first position and putting some stress here on the race with some acceleration here, and everyone's going to start working a little bit harder to stay in the mix. Netherlands teams includes De Jong, Van der Meer, Van Riet and Visser. Oh, beau dépassement là lors du relais de Gabriel Jones qui reprend la tête sur les Pays-Bas. La Norvège qui tente de s'accrocher. 2+0, donc on va jouer probablement sécuritaire avec encore 15 tours à faire pour ces deux équipes. Pas de changement pour l'instant. Toujours le Canada devant les Pays-Bas. C'est un rythme relativement lent. Malgré tout, c'est rapide, mais quand même, on est dans les 9-3, 9-2 autour. Oh, on a une chute des Pays-Bas, malheureusement. Donc, ils auront 11 tours pour essayer de rattraper la Norvège. Donc, le Canada seul en tête. La Norvège qui va tout donner pour essayer de s'accrocher à sa deuxième place. Les Pays-Bas, Netherlands now trying to catch Norway for securing the second spot in this race. Unfortunate fall by the Netherlands. They have about 20 meters behind Norway with 8 laps to go. Le Canada en toute sécurité là, avec des relais sécuritaires. On voit une course là, pour la deuxième place. This is a race for second place between Team Norway and Team Netherlands. Canada almost half a lap ahead of the second place. 6 laps to go. Team Netherlands is slowly catching up on the Norwegian.
Alors, c'est le courte-piste, évidemment. Il peut arriver toutes sortes de choses. Oh, on a un dépassement tardif ici des Pays-Bas sur la Norvège qui est réussi. Late pass by the Netherlands on Norway. Pendant ce temps-là, le Canada n'est pas vraiment inquiété dans cette course. Alors, c'est le Canada avec plus d'un demi-tour d'avance sur les Pays-Bas. La Norvège, là, qui n'a pas dit encore son dernier mot, qui tente tout ce qu'ils peuvent pour être dans le coup contre les Pays-Bas. Le Canada qui va terminer ici avec la victoire et Canada qui passera à la ronde suivante de la demi-finale de ce 3000 mètres relais masculin avec une chute des Pays-Bas qui ne semble pas avoir eu de conséquences malgré tout. On va voir si il y a discussion avec les officiels. Pendant qu'on voit la reprise du début de la course, on a eu une chute un peu plus loin des Pays-Bas. Plusieurs dépassements en début de course. Oui, une chute vraiment seule du patineur des Pays-Bas. Donc, pendant que les officiels débattent toujours de cette course, we're still waiting for the referee's decision on this race. So the results of the previous race are official in Canada, and the Netherlands are 1 and 2. Alors qu'on se prépare à accueillir les patineurs pour cette troisième course, relais masculin 3000 mètres, quart de finale. So it's time to welcome the skaters for the third race of men relay 3000 meters on quarterfinal. Alors que la troisième équipe du triumvirat en tête du classement de la Coupe du Monde, la Chine, se prépare à prendre la glace. Elle sera accompagnée de la Hongrie, de la Grande-Bretagne. So the last team of the triumvirate in the lead of the World Cup standing. China prepares to take the ice with Hungary and Great Britain. Ce sera certainement une course relevée. Attendons de voir alors que les derniers préparatifs s'effectuent sur la glace. La procédure de départ sera bientôt enclenchée. Technical problem.
Donc, il y a un léger délai pour enjeu technique. Nos patineurs semblent très relax sur la glace. Les officiels travaillent à résoudre la situation. So slight delay on the ice as there are some technical issues. I saw you make the mark, but I wasn't sure why. I had no idea. Like, you didn't like. I guess fair BCN was like real sure before I issued that song that they Go to the start. Ready. After a slight delay. And the race will be restarted. Go to the start. Ready. And now the race is underway after a slight delay for technical issues and a restart. So it's the team from China, composed of Li, Ma, Sun, and Zhang. Hungary with Grenestoy, Major, Wu Jiawei, and Z Molnar. And Great Britain, Armstrong, Barlow, Murray, and Polak for representing the team. Alors qu'il y a eu un léger délai dans le départ de cette course, comme nous avons pu le voir, nous assistons maintenant à une vitesse très élevée pour nos patineurs. And China is leading, not creating a gap though, as there's Great Britain and Hungary pretty close in less than a second together. And China tries to make a gap and seems to do so as another relay takes place, and Hungary is still in second spot with Great Britain in third spot. As we've said up to now, it's 2+0, so only the two teams in the first two spots will advance to semifinal. Still China in the lead, and Hungary has closed the gap on China. While Hungary tries to take the lead, that's to be followed. Alors que la Grande-Bretagne a rattrapé également la Hongrie
La Hongrie et la Grande-Bretagne qui se donnent dans une lutte acharnée. While China takes another gap on Great Britain and Hungary as they do a little riff-raff behind China and Great Britain in second spot. Hungary will try to retake that second spot, but it's not now that will happen as China has a good gap into the lead. Great Britain still in second spot. Hungary is still in third, but Hungary takes second as of now. Only 11 laps to go for our three teams in that third race of 3,000 meters men relay. And there's a fall. Sadly, the Great Britain has fell down on the last corner of that lap. That gives us Hungary and China in the first two spots. So China has quite a gap, quite an advance on Hungary. And Great Britain is a lap behind Hungary as of now. So it will be certainly Hungary and China to the semifinal, but let's see. The race is not over until it's over with 6 laps to go. 7 for Great Britain. Hungary in second spot, so all teams have slowed down a little bit. Il est l'heure de sécuriser les places. Et la Chine maintient néanmoins un bon rythme alors que nous avons dernier tour de la Chine en 9 secondes 9. La Hongrie un peu plus rapide, a little bit faster. Hungary with 9.4 on the last lap. 8.9 last lap from Hungary, so Hungary is giving it all. Last relay has been announced by the official as China is still in the lead and pretty comfortable there. Last relay for China. Let's see if they can keep it up and takes the win as there's some riff-raff between Germany and Hungary and Great Britain as the last lap is being announced for China, and China takes the win in that third race of relays. And Hungary takes the second spot as there's 1 lap to go for Great Britain because of their fall a little earlier in the race. Et c'est complété pour la Grande-Bretagne, malheureusement, qui doit dire au revoir à la demi-finale suite à cette chute. Course très intéressante néanmoins tout du long. Alors qu'on voit les reprises ici là, à l'écran. C'est une course très serrée dans presque son entièreté. Mais la Chine a pris une avance décisive. China went fast from the beginning till the end and took a commanding victory. Vidéo. Vidéo. After review, penalty to Team Hungary. In the previous race, Team Hungary was penalized for an inactive skater on the track causing obstruction. L'équipe de la Hongrie a été pénalisée pour un patineur ayant causé obstruction dans le tracé.
Go to the start. Ready. On est lancé pour la dernière course de la journée. Qualification toujours 3000 mètres relais. Deux plus 0. This is our last race of the day, 2 plus 0. We have 4 teams. The previous 3 races had 3 teams. This is going to be a little more busy. With 4 teams trying to squeeze in the 2 top spots for advancing to the next round. We have Team Japan, Fuchigami, Kida, Sasaki, and Harima. We have Team Kazakhstan, Kerberkov, Tazibe, Choi, and Vekov. We have also Poland, Madri, Makuch, Vruls, and Rinievich. And Bulgaria, Donchev, Guryov, Kumudriev, and Maximov. Team Japan and Kazakhstan now leading the pace in this last race of the day. Trying to secure the 2 top spot. To advance to the semifinal in the 3,000 meter relay. Very tight race so far. All teams all bunched up together. Still Japan and Kazakhstan in first. Bulgaria in 3rd place and Poland in 4th. Bulgaria still 3rd place. Japan comfortably in 1st place. Kazakhstan just moving... staying close behind. Bulgaria and Poland are making it back with the 2 top teams in the front. Oh, late pass by Poland for 3rd place. Nice pass by Poland during the relay here. Kazakhstan now moving on to get the lead in this race. Oh, Japan almost falls. There's a foul by Japan, so this is problematic for Japan. Oh, a foul by Kazakhstan. Alone in front. And so Bulgaria and Poland are taking full advantage of this race. With 9 laps to go, Japan has a lot of catching up to do to get back to Poland. Kazakhstan also is trying to catch Poland back for the 2nd spot. This is a quarterfinal, but very exciting race with 2 teams trying to get back into the mix. Bulgaria first, Poland second. Full speed Japan and Kazakhstan in the back are trying to get back to the 2nd spot. 5 laps to go. Bulgaria, Poland, Japan doing all they can to get back to Poland. Will they be able, will they have enough space to do that? We have Kazakhstan as well trying to catch the top 2 teams. 3 laps, they may be running out of space here. Maybe running out of space. Oh, Bulgaria with 2 laps to go. Poland, 1.5 lap to go. Might not be enough. Japan and Kazakhstan, with 2 unfortunate falls, will not make it to the semifinals with an exciting race. And then Bulgaria and Poland taking full advantage of these falls, moving on. Are moving on to the next round in this race. The race is closed, so Poland and Bulgaria will be moving on to the semifinals with unfortunate falls from the Japan and the Kazakhstan team. So quite an exciting race to finish the day. On termine la journée avec ça.
Merci à tout le monde d'avoir participé. Un merci très, très chaleureux à tous les bénévoles et les officiels qui participent au succès de cette Coupe du monde junior ISU. On vous donne rendez-vous demain pour la deuxième journée de cette Coupe du monde. It's a rendez-vous for tomorrow with the second day of this ISU World Cup Junior in Quebec City at the Centre de glace Intact Assurance. Bonne fin de soirée tout le monde. See you tomorrow. Un peu de jasette. Que pensez-vous? Je pense